Вот. Но он может подготовить документы, потому что все-таки ну, ему виднее, что и как. Да, Инна как систему их потом загрузить. Да, я думаю, что если вы разрешите, Эймон разрешить такой вариант, что чиновики, так сказать, все это готовится не за уми, а уже вот чисто manual entering into the system будет делать Инна, это был бы для меня идеальный вариант. Хорошо. Я тогда заканчиваю terms of reference для Катерины, она там прислала несколько комментариев. Вот, если у вас есть какие-то даты, я тогда тоже укажу эти даты. Если у вас в terms of reference есть даты начала, например, 1 июня, ну, раньше не получится взять на контракт. Ну вот я смотрю, Али Джон сделал детальный план проведения. Тоже вот буквально 5 минут, за 2 минуты до нашего звонка он прислал. Али Джон, вы скопировали? Леонора, я гляну? Нет. Леонора, я тогда вам перешлю. Может быть, это тоже вам будет отчасти полезно, когда вы будете Катеринин тур смотреть. Хорошо. Да? Хорошо. Да. Хорошо. Все, спасибо. Да, Али Джон, вы нам ничего не напишите, вы совсем согласны? Другой вариант. Ну да. Дело в том, что план проведения НАСА может отличаться от момента контрактирования организации. То есть план начинается сейчас, там можно что-то делать, подготовительную какую-то работу, а организацию просто не найдете физически раньше, чем 1 июня. Сейчас с новыми вот этими вот методами прогнозируемое время найма на контракт 3 месяца. Поэтому, я не знаю, это просто нужно очень стараться. Вот, хорошо, давайте в ближайшие дни тогда это закончим, чтобы вы могли повесить на сайт для формального селекшена. Да. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо, Али Джон, всего доброго. Va bizni bugungi sessiyamiz nomi bilan tanishtiraman. Birinchi sessiya bu forumda Pekin harakatlar platformasi plus 30 hozirgi global iqtisodiyotda ayollar iqtisodiy huquqi va imkoniyatlarini kengaytirish deb nomlanadi. Hammamiz bilamizki 2025-yilda jahon hamjamiyati Pekin deklaratsiyasi va harakatlar platformasi gender tengligi va ayollar huquqlari bo'yicha muhim global kelishuvning 30 yilligini nishonlaydi. 1995-yilda Pekinda qabul qilingan deklaratsiya keyingi yil 30 yilligi bo'ladi. Bugungi forumda alohida bir sessiya mazkur masalaga bag'ishlanganligini, bu masalaning nihoyatda dolzarbligini ko'rsatadi va qabul qilingan paytdan boshlab aytishimiz kerakki, ushbu hujjat gender tengligiga erishish bo'yicha harakatlar rejasi sifatidagi eng asosiy, eng tayanch hujjat bo'lib kelmoqda. Shunday hujjat bo'lib qolmoqda. Ushbu asosiy hujjat butun dunyo bo'ylab ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish yo'lidagi cheklovlarni va to'siqlarni olish va ularga qarshi global kurash bo'yicha tayanch hujjat hisoblanadi bugungi kungacha. Pekin deklaratsiyasi ayollar huquqlarini kengaytirishning strategik asosi va bu asos keng qamrovliligi bilan gender tengligi yuzasidan butun dunyo bo'ylab ayollar va qizlarning iqtisodiy huquqlarini, insoniy huquqlarini samarali amalga oshirish uchun yo'l yo'riq beradi va bugungi sessiyada biz aynan mamlakatlarning mana shu deklaratsiya va mana shu harakatlar platformasida belgilangan vazifalarni qay darajada, qaysi imkoniyatlar asosida bajarayotganligi, bunga qanday amal qilayotganligi va ularda erishilgan yutuqlarni muhokama qilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Biz bu yerda tanishtirishga ruxsat berasizlar, bizni moderatorimiz, ya'ni biz bugun mana shu sessiyani birgalikda moderatorlik qilib olib boramiz. Juda ham xursandman tanishtirishdan. BMT ayollar tuzilmasi Osiyo va Tinch okeani mintaqaviy idorasining katta maslahatchisi janob Jamshid Kazi yonimda o'tiribdilar. Ularni olqishlaymiz va
Biz birgalikda bu sessiyani olib borishga harakat qilamiz va bu yerda ishtirokchilarni va so'zga chiquvchi nutqlarimizni navbat bilan tanishtiramiz va men albatta bu sessiyada soat 4 gacha davom etadigan sessiyamizda nutqlarimizdan reglamentga qat'iy amal qilishlarini so'rayman va 7 minut maksimum nutqimiz bo'lishi kerak va biz muhokamalarga va savol javoblarga ham o'rin qoldirishimiz kerak bo'ladi. Va taklifim hamma ma'ruzalardan keyin savol javoblarni qilsak, bizni ishimiz samarali bo'lishi mumkin. Biz muhokamalar va savol javoblarni birga tashkil qilamiz. Hamma ma'ruzalarni eshitganimizdan keyin. Hozir esa men so'z navbatini janob Jamshid Qaziga bersam, mana shu Pekin platformasi va harakatlar rejasidagi yo'nalishlar va ularni bugungi kungacha muhimligi haqida ikki og'iz o'z fikrlarini aytmoqchilar. Marhamat. Assalamu alaikum, everyone. It's really a pleasure and honor to be invited to Uzbekistan, my first time to Samarkand. I know for many of you as well. A fascinating, magical city. Hopefully we will get a chance to see more of it. But again, I want to thank my co-moderator, Madame Rixieva, for also helping in framing the Beijing Plus 30 discussions. She has already said a little bit about what Beijing is, what Beijing Plus 30 is. I will just want to add that, of course, it's hard to imagine it's been 30 years already since the Beijing Platform for Action. And that was in many ways a formative moment. It set the blueprint for gender equality and women's rights many years ago, and credit to the negotiators, the governments, the civil society who came to that very difficult conclusion, one that was adopted by 189 member states, including many of you here, including Uzbekistan. So I just want to maybe not go into too much, except for sharing a little bit about the process. So what is it that we are all expected to do in the next year ahead? Because it's coming up, the summit, 30 years is going to come up very close in 2025, September, at the UN General Assembly in New York. But before that, many regions are going to have regional preparations. So, for example, I, of course, am representing UN Women's regional office in Asia and the Pacific. We are based in Bangkok, but we work very closely with our UN Women colleagues in Istanbul, who also cover Central Asia. But just to say that the gains that were made in Beijing 30 years ago, we must not take them for granted. We heard many progress. We heard a lot of statements this morning which were very encouraging, strong progress by many countries, but we also have the other side of the coin. We see a lot of resistance, we see a lot of pushback, we see sometimes regressive laws being passed, we see in some cases women are making gains in education, but they are not being able to get the same level of opportunities and employment. And I could go on. But so it's very important that we have your voices present at these regional preparatory meetings at a very high level. So I would encourage you to encourage your ministries, your governments to participate at a very high level at the regional ministerial meeting. For Asia Pacific, it is going to be in November in Bangkok, 19 to 21st November. For Europe and also Central Asia. By the way, Central Asia is present in both meetings, in Geneva at the Economic Commission for Europe, which is in October late, and also in Bangkok because Central Asian countries are also member states of UN SCAP. So you have more opportunities to feed into the process. So my role actually, the reason why I'm sitting in this panel or sitting in this session on Beijing Plus 30 is because it's part of my job to support the process of following up on Beijing Plus 30. So
just to say we're very eager, we're very happy to see all of you here. We look forward to seeing senior level participation at the regional preparations in both Geneva and in Bangkok. And also you may have received, your governments would have received notification that you're also expected to develop a national report, the formal national report, which is, the deadline is in June, so coming up very quickly. So hopefully in your countries, you're already starting some consultations with civil society, with multi-stakeholders, with government. And that report is going to be something that we will submit and synthesize, and it will go to New York for the Beijing 30 process. So I encourage you to be very engaged. If you have any questions about this later on, please feel free to ask. We'll be happy to elaborate. So anyway, I don't want to take too much time. Just to say we are very optimistic about Beijing 30. We must not let it go backwards. We have to move forward. So with those few remarks, Madam, if I can hand it back to you for carrying on with the wonderful, distinguished panelists we have. And also I want to welcome our colleagues who are also joining online. Thank you very much. Thank you for your comments. Katta rahmat. Albatta, hozirgi suv moderatorimiz Qazi Jamshid janoblarini fikrlari juda ham muhim bo'ldi. Pekin platformasi, Pekin deklaratsiyasi va harakatlar platformasidagi ko'p qirrali yo'nalishlar haqida gapirdilar va bugungi bizni bu yig'ilishimiz butun dunyodan, Osiyo mamlakatlaridan qatnashayotgan, Markaziy Osiyodan va boshqa mamlakatlardan qatnashayotgan vakillar, mutasaddilarni mana shu Pekin platformasi vazifalarini bajarilishi bo'yicha bir muhokama qilish uchun yaxshi bir maydon bo'ldi bu bizni sessiyamiz va Qazi Jamshid janoblari albatta 25-yilda bo'ladigan 30 yillik nishonlash anjumanlarida hamma mamlakat vakillarini faol bo'lishga chaqirdilar va albatta bu jarayonlarda, bu 30 yillik tadbirlarda hammamiz ham haqiqatan faol ishtirok etishimiz kerak. Chunki biz oxirgi yillarda ayollar va gender tengligi masalalari bo'yicha juda ko'p tadbirlar o'tkazyapmiz, birgalikda muhokama qilyapmiz va 30 yillik tadbirlarida har birimiz o'zimiz mamlakatimizda amalga oshirilgan ishlarni yaxshi bir xulosalashga katta bir imkoniyat bo'ladi deb o'ylayman va men hozirgi so'zlari uchun, aniqlikli kiritganlari uchun, hammamizni shu tadbirlarga taklif etganlari uchun Qazi Jamshid janoblariga o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Katta rahmat. Va bevosita ma'ruzalarimizga o'tamiz. Men o'ylaymanki, bugun juda ham qiziqarli ma'ruzalarni tinglaymiz. Turli davlatlardan kelgan mas'ullar va mana shu gender tengligi masalalari bo'yicha qiziqarli xulosalarni, tahlillarni eshitamiz deb o'ylayman va kun tartibimizda ozgina o'zgarish bor. Ruxsatinglar bilan birinchi so'zga chiquvchi mas'ul senatorimiz hozir mehmonlarni kuzatishga ketganlari uchun menga ruxsat berasizlar, o'rinlarni almashtiramiz va birinchi so'z navbatini Qozog'iston Respublikasi parlamenti senati raisi o'rinbosari OLIY bermoqchiman. Biz bularni so'zlarini eshitdik, nihoyatda qiziq, muhim. Добро пожаловать еще раз и слово вам. Спасибо, уважаемая госпожа модератор, уважаемые дамы и господа. Позвольте еще раз выразить благодарность за приглашение и возможность выступить на столь важном международном мероприятии. Уважаемые участники форума, наша первая сессия посвящена вопросам реализации пекинской платформы действий, которая спустя почти 3 десятилетия остается самой полной глобальной программой в деле эффективной реализации гендерного равенства. Пекинская платформа стала мощным катализатором, направленным на искоренение всех форм дискриминации по признаку пола, мобилизовав усилия правительств, международных организаций и гражданского общества. Однако, несмотря на достигнутые успехи, современный мир ставит перед нами новые вызовы, требующие совместных усилий и скоординированных действий. Данный форум представляет нам уникальную возможность оценить прогресс в области расширения прав и возможностей женщин в азиатском регионе и определить конкретные шаги для устранения существующих барьеров.
Уважаемые коллеги, позвольте мне поделиться некоторыми достижениями Казахстана в сфере продвижения и расширения экономических возможностей женщин. Как я уже говорила, сегодня доля женщин в структуре населения Казахстана составляет 51%. Это является ярким свидетельством их важной роли в экономическом и социальном развитии нашей страны. Именно поэтому вопросы гендерного равенства, повышения уровня участия женщин в общественно-политической и экономической жизни нашей страны имеют особое значение и является основным приоритетом государственной политики, проводимой президентом нашей страны Касым-Жомарт Кемелевичем Токаевым. Стоит отметить, что стране удалось полностью ликвидировать гендерный разрыв в доступе к начальному, среднему, высшему образованию. ОСР относит Казахстан к числу государств с минимальным уровнем дискриминации женщин. Все эти достижения стали возможны благодаря целенаправленной политике, проводимой в стране в последние годы. Была осуществлена комплексная работа по укреплению законодательной и институциональной базы, которая сегодня обеспечивает равные права и возможности для всех граждан нашей страны. Казахстан, будучи участником международных соглашений в области гендерного равенства, пересмотрел подходы по ряду направлений. В частности, был отменен список 200 профессий, ранее запрещенных для женщин. Государство усиливает работу по увеличению доли женщин на руководящих должностях в государственных органах и квазигосударственном секторе до 30%. Важным достижением, как я уже отмечала на первой части нашего заседания, является принятие законодательных мер, ужесточающих наказания за бытовое насилие и насилие над детьми и женщинами. Принятые в прошлом месяце законы направлены на ужесточение мер по борьбе с домашним насилием, включая уголовную ответственность за побои и усиление наказаний для причинения вреда здоровью. Уважаемые дамы и господа, расширение экономических прав и возможностей женщин является фундаментальным аспектом любого государства и ключом построения устойчивого будущего. Повышение экономического статуса имеет приоритетное значение для ускорения устойчивого экономического роста и улучшения общественного благосостояния на всех уровнях и также достижения целей устойчивого развития. Именно поэтому Казахстан активно работает над усилением поддержки женского предпринимательства. Женщины в Казахстане возглавляют 47% действующих субъектов малого и среднего бизнеса. Для качественного усиления их потенциала в сотрудничестве с Азиатским банком развития и программой развития ООН во всех регионах страны запущены центры развития женского предпринимательства. Центры предоставляют нужную информацию, обучающие компетенциям, а также предоставляют льготные кредиты и гранты для наших женщин. Также в целях активизации женщин и регионов в деловой среде при Национальной палате Атамекен создан Совет деловых женщин. Аналогичные советы созданы и в наших регионах. Они оказывают реальную поддержку нашим женщинам, и этот опыт надо назвать эффективным. На сегодня уже более 9 тысяч женщин получили свыше 26 тысяч услуг. Это значительно повысило их вклад в ВВП страны. Также одним из ключевых шагов в укреплении экономического статуса женщин в Казахстане стало создание условий для совмещения семейных обязанностей с профессиональной деятельностью. В трудовом законодательстве утверждены нормы, которые дают родителям право на гибкие формы занятости и отпуска по уходу за детьми. Также активно развиваются программы, учитывающие потребности женщин, такие как доступ к детским садам и возможность дистанционной работы, позволяющей женщинам эффективно совмещать карьеру и личную жизнь. В целом в стране большое внимание уделяется повышению осведомленности женщин о своих правах и доступных программах поддержки. К примеру, реализуется программа «Тамирис», направленная на развитие навыков, необходимых для участия в управленческих и политических процессах страны. Действует программа IT-AL «Женщины и IT», ориентирована на повышение цифровых компетенций безработных женщин и женщин, находящихся в декретном отпуске. Участие женщин в цифровой
экономики не только способствует их эффективной независимости, но и является важным развитием страны в целом. Программа УМИД есть у нас в стране, которая позволяет женщинам-предпринимателям получать кредиты на срок до 7 лет по льготным процентам. Эта программа работает не только в областных центрах, но и во всех регионах. Это очень хорошее подспорье для наших женщин, которые начинают свой бизнес. Кредиты предоставляются в размере до $220 тысяч США. Таким образом, Казахстан предпринимает комплексные меры, направленные на создание условий для полной и равноправной реализации потенциала женщин во всех сферах жизни общества. Уважаемые участники форума, Казахстан ратифицировал Пекинскую платформу действий, обязался продвигать гендерное равенство во всех сферах жизни. За пройденные почти 30 лет Казахстан показал определенный прогресс в реализации данной платформы. Однако все еще имеется ряд неопределенных барьеров, которые усложняются и новыми вызовами современного мира. В этих условиях очевидно, что только объединение усилий и координация действий между странами может оказать существенное и долгосрочное положительное влияние на дальнейшее продвижение программы гендерного равенства. Объединение усилий мы все вместе сможем преодолеть новые эффективные подходы к решению актуальных проблем гендерного равенства для развития женского предпринимательства. Взаимодействие может повысить осведомленность общества о важности гендерного равенства, создать благоприятную среду для полного раскрытия потенциала женщин и их активного участия в развитии общества. Уважаемые коллеги, по мере того, как мы смотрим в будущее, укрепление роли женщины в экономике остается краеугольным камнем нашей глобальной повестки дня. Расширяя права и возможности женщин, мы улучшаем наше социальное и экономическое развитие страны. И в заключение я хотела бы выразить свою искреннюю признательность Азиатскому форуму женщин за возможность диалога и объединения усилий. Пусть наша работа здесь вдохновляет на глобальные действия и освещает будущим поколениям. Благодарю за внимание. Спасибо огромное, Ольга Валентиновна. Очень приятно было слышать вас о Казахстане. Спасибо за соблюдение регламента, особенно это очень важно для нас. Будут вопросы, Ольга Валентиновна, мы будем обсуждать, мы так решили до вашего прихода, в конце будут, если вопросы или комментарии, будем обсуждать в конце нашей сессии. Спасибо еще раз. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, sessiya qatnashchilari, men hozirgi so'z navbatini ruxsatingiz bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi a'zosi Gulnor Mahmudovna Ma'rupovaga beraman. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum yana bir bor, hurmatli forum ishtirokchilari. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'z nutqida ta'kidlaganlaridek, jamiyatning barcha jabhalarida xotin-qizlarga teng imkoniyatlar yaratish muhim vazifadir. Prezidentimiz bu haqda so'z yuritar ekanlar, ulug' ma'rifatparvar vatandoshimiz Abdurauf Fitratning ayollar millatimiz onalari degan so'zlaridan keltirib o'tdilar. Mamlakatimizda keyingi yillarda inson manfaatlari, sha'ni va qadr-qimmatini ta'minlash, iqtisodiyotni liberallashtirish, jahon bozorlariga chiqish borasida salmoqli yutuqlarga erishdik. Majburiy mehnat va bolalar mehnatiga butkul barham berildi. So'z va vijdon erkinligi, gender tengligini ta'minlashda muayyan natijalarga ega. O'tgan yili biz yangilangan konstitutsiya va O'zbekiston 2030 taraqqiyot strategiyasini qabul qildik. Ular hammalari BMTning barcha sohalar bo'yicha BRMga mos keladi va parlament tomonidan 2030-yilgacha gender tenglikka erishish strategiya ham tasdiqlandi. Oilaviy zo'ravonlikni jinoyat deb hisoblash, xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashish bo'yicha milliy qonunchilikni mustahkamlash yo'lida muhim qadam bo'ldi. Qabul qilinayotgan barcha normativ huquqiy hujjatlarni gender huquqiy ekspertizadan o'tkazish joriy etildi. Gender audit instituti esa tashkil etildi. Senat raisi boshchiligida xotin-qizlarning jamiyat va oiladagi rolini oshirish masalalari bo'yicha Respublika komissiyasi
hamda xotin-qizlar bandligini ta'minlash va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha komissiya tuzildi. 2022-26 yillarga mo'ljallangan xotin-qizlar faolligini oshirish milliy dasturi tasdiqlandi. Mamlakatimizda xotin-qizlarning barcha darajadagi qarorlar qabul qilish jarayoniga jalb etish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ayol senatorlar soni qariyb 30% ga, ayol deputatlar soni esa 50% ga oshdi. Bunday chora-tadbirlar 5-Birlashgan Millatlar Tashkilotining BRMga erishishga, gender tenglikni ta'minlashga ko'maklashadi. 5-maqsadiga davlat boshqaruvida ayollar ulushi 35% gacha, tadbirkorlik sohasida 37% ga, siyosiy partiyalarda 46% ga yetdi. Xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha Respublika komissiyasi huzurida tadbirkor ayollar klubi tashkil etildi. Ushbu klub yosh tadbirkor ayollarga biznesni rivojlantirishda ham amaliy yordam ko'rsatmoqda. Markaziy bank bilan hamkorlikda hududlarning ixtisoslashuvidan kelib chiqib, yo'nalishlarini hisobga olgan holda 250 dan ortiq kichik biznes reja loyihalari ishlab chiqilib, onlayn platformaga joylashtirildi. Qadrli do'stlar, 2025 yilda gender tenglik va xotin-qizlar huquqlari bo'yicha muhim global kelishuv, Pekin deklaratsiyasi va harakatlar platformasi qabul qilinganiga 30 yil to'ladi. Bu davlatlar harakatlari natijalarini va Pekin deklaratsiyasi hamda harakatlar platformasiga rioya etishning tahlil qilish uchun imkoniyatdir bugungi platformalarimiz. Xotin-qizlar masalalari bo'yicha mintaqaviy hamkorlik yanada yuqori bosqichga ko'tarildi. Bu har yili o'tkaziladigan mintaqamiz rahbarlarining sammitlarida ham qo'llab-quvvatlanadi. Biz mintaqaviy platforma Markaziy Osiyo xotin-qizlari muloqoti doirasida ham muvaffaqiyatga erishdik. Bu so'nggi 4 yil ichida gender tenglik sohasida fikr almashish, muloqotni kengaytirish va hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishning muhim mexanizmiga aylandi. E'tiborimizni ushbu asosli yo'nalishga diqqatingizni qaratmoqchiman. Birinchidan, xotin-qizlarni ijtimoiy himoya qilishning kuchaytirish, ular o'rtasida kambag'allikni kamaytirish, bandligini ta'minlash va munosib mehnat sharoitlarini yaratish, gender zo'ravonlik muammosini hal etish mamlakatimiz uchun dolzarbdir. Biz global miqyosda jumladan ish o'rinlarini yaratish va universal ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni ta'minlash bo'yicha BMTning global tezlashtirgich tashabbusi doirasida samarali chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur deb hisoblaymiz. Ikkinchidan, kambag'allikni barham berish, ularning farovonligini oshirish va mamlakatning barqaror rivojlanishiga erishishning eng samarali omili va kafolatli bo'lgan xotin-qizlarning arzon va sifatli ta'lim olishini ta'minlashdagi sa'y harakatlar davom ettirish, xotin-qizlarning ta'lim olishda to'siqlarni bartaraf etish, shuningdek ularning kasbiy dasturlardan foydalanishda gender tenglikni bartaraf etish maqsadida o'quv dasturlarini va o'qitish uslublarini ishlab chiqishga gender yondashuvini joriy etish zarur deb bilamiz. Ma'lumki, iqtisodiyotni rivojlantirishda kadrlar alohida o'rin tutadi va xodimlarning raqobatbardoshligini oshirish uchun Germaniya, Avstriya, Shveysariya, Koreya Respublikasi kabi rivojlangan mamlakatlarning ta'lim tizimini o'rganildi. Shundan so'ng O'zbekistonda o'qishning dual shakli joriy etish boshlandi. Bu bir vaqtning o'zida yangi texnologiyalardan foydalangan holda zamonaviy asbob-uskunalardan ishlash bo'yicha tegishli ko'nikmalarni egallash bilan birga korxona tashkilotlarida amaliyot o'tash imkoni berdi. Uchinchidan, Jahon banki baholariga ko'ra, gender tenglik yuqori bo'lgan mamlakatlarda aholi jon boshiga milliy daromad va iqtisodiy o'sish sur'atlari yuqori bo'lsa, bugun katta plenum yig'ilishimizda ta'kidlandi. Markaziy Osiyo mamlakatlarida an'anaviy ravishda mehnatga kam haq to'lanishi va ayollar bandligini pastligi iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda va kambag'al aholi sonining ko'payishiga olib kelmoqda. Shu munosabat bilan xotin-qizlar va gender tenglik sohasida ilgari qabul qilingan global miqyosdagi hujjatlarni ko'rib chiqish vaqti keldi deb hisoblaymiz. To'rtinchidan, normativ huquqiy bazani tartibga solish va raqamli vositalarni joriy etishga ko'maklashish, shuningdek xizmat ko'rsatish yetarli bo'lmagan hududlarda raqamli tafovutni bartaraf etish uchun infratuzilmaga investitsiya kiritishi zarur deb hisoblaymiz. Bu aholining ehtiyojmand qatlamlari
shu jumladan qishloq joylardagi xotin-qizlar uchun raqamli savodxonlik dasturini kuchaytirishga yordam beradi. Hurmatli ishtirokchilar, O'zbekiston xotin-qizlar tinchlik va xavfsizlik global kun tartibi 2030-yilgacha barqaror rivojlantirish kun tartibiga BMT rahnamoligida Pekin deklaratsiyasi va harakatlar platformasida sodiqlikni yana bir bor tasdiqlaydi. Biz xalqaro hamkorimiz BMT, uning ixtisoslashgan muassasalari va xalqaro moliya institutlariga ushbu masalalar bo'yicha turli loyihalarni amalga oshirishda faolligi uchun minnatdorlik bildiramiz. Ishonchimiz komilki, bugun yaratayotgan tashabbus va takliflar gender tenglikka erishishning jadallashtirish, xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish nuqtai nazaridan albatta amalda ro'yobga chiqaradi. Barchangizga samarali faoliyat, muvaffaqiyat va sihat salomatlik tilayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Katta rahmat Gulnora Mahmudovna. O'zbekistonda haqiqatdan ham juda ko'p ishlar intensiv deyishimiz kerak. Prezidentimiz rahbarliklarida amalga oshirilayotganligini qisqa reglamentga amal qilgan holda aniq takliflar bilan aytib berdingiz. Juda ham qiziqarli fikrlarni aytdingiz. Men o'ylaymanki, bugungi sessiyamizda bu fikrlar e'tiborga olinib, yuqorida siz kelgunizcha Qazi Jamshid janoblari bizni mana shu 30 yillikka bag'ishlangan anjumanlarda, tadbirlarda faol ishtirok etishga chaqirdilar va albatta O'zbekistonning tashabbuslari, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan faoliyatni tahlili va yutuqlarimiz 30 yillikda ham yaxshi e'tiroflarga sazovor bo'ladi deb o'ylaymiz. Chunki qizlarimiz uchun eng muhim, yoshlarimiz uchun bilim olish imkoniyatini kengayotganligi va iqtisodiy jarayonlarda, iqtisodiyotda o'zlariga keng o'rinlar yaratishga imkoniyat berilayotganligi va hammasini huquqiy asoslari mustahkamlanayotganligi bu juda ham muhim argumentlar hisoblanadi. Shuning uchun sizni bu ishlaringizda ham katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Katta rahmat. Savollar bo'lsa biz kelishdik, oxirida muhokamalar jarayonida biz gaplashamiz yana. Xo'p, hurmatli ishtirokchilar, keyingi so'z navbatini men bizni hamkorimiz Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasining Rossiya, Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo instituti direktori o'rinbosari Jin He janoblariga xonimga bermoqchiman. Marhamat, Jin He xonim, so'z sizga. Marhamat. Спасибо, госпожа Алексеева. Уважаемые участники форума, прежде всего хотела бы поблагодарить организаторов конференции за приглашение меня принять участие в сегодняшнем торжественном форуме и оказание очень теплого приема для меня и для моей сотрудницы. Тема нашей сессии, посвященная пекинской платформе «Плюс 30», и активному участию женщин в экономической деятельности имеет очень актуальное значение в нынешнее время. Освобождение женщин означает не только равный социальный статус и права, но и более участие в экономической жизни. Участие женщин в производственной деятельности общества и их экономическая независимость имеют решающее значение для достижения эмансипации. Женщины также являются огромным человеческим ресурсом и играют важную роль в содействии экономическому развитию и социальному прогрессу. В конце 2023 года численность населения Китая составляла всего 1 миллиард 410 миллионов человек, а численность женского населения 689 миллионов человек, что составляет 49% от общей численности населения. Китай всегда придавал большое значение участию женщин в экономическом развитии и последовательно разработал ряд законов, нормативных актов и политики, направленных на всестороннее обеспечение прав и возможностей женщин на равноправное участие в экономическом развитии. Во-первых, значительно повысился уровень образования женщин, что является основой и предпосылкой для участия китайских женщин в экономическом развитии. В настоящее время
Гендерный разрыв на этапе обязательного образования в Китае в основном уже ликвидирован. По состоянию на 2022 год женщины составляют 50% студентов высших учебных заведений, в том числе 51% аспирантов женщин и 53% выпускников общеобразовательных школ. Во-вторых, позитивные меры по содействию трудоустройству и предпринимательству женщин. В течение многих лет китайское правительство приняло ряд политических декретов, требующих регулирования системы найма на работу и устранения всех институциональных барьеров и дискриминаций в области занятости, которые создают очень хорошие условия для женщин на равный доступ к занятости. В последние годы Всекитайская федерация женщин, Министерство образования, Министерство социальных дел и другие соответствующие структуры совместно внедрили соответствующие политические документы, призывающие к совместному содействию трудоустройству и предпринимательству женщин, выпускников высших учебных заведений. Ведите большинство сельских женщин в соответствии с новой тенденцией интернет плюс, чтобы повысить предпринимательские и инновационные способности женщин, предлагается активно поддерживать женщин, ученых в области инноваций и предпринимательства. По состоянию на 2022 год доля работающих женщин в Китае составляет 43%. В-третьих, вклад китайских женщин в высококачественное развитие постоянно повышается. В настоящее время китайская экономика переходит к новому этапу. Характер данного этапа является содействие высококачественному развитию, достижение высокого уровня научно-технической самостоятельности и всестороннее содействие возрождению сельских районов. По состоянию на 2022 год женщины-работники науки и техники в Китае составляют около 46% от общего числа. Женщины активно участвуют в развитии цифровой экономики. Цифровая экономика повышает ценности женщин на рынке труда и открывает новые возможности для трудоустройства женщин. В 2021 году число женщин, занятых в сфере передачи информации, программного обеспечения и услуг информационных технологий в Китае достигло 199 тысяч человек. В 2022 году число женщин, занятых в сфере цифровой торговли, электронной коммерции, прямых трансляций и так далее, достигнет 57 миллионов человек, что составляет треть от общего числа занятых. В цифровой экономике интернет платформенная экономика породили новые формы и новые форматы производства. Появились женщины, водители онлайн, такси, курьеры доставки, ведущие прямых трансляций и так далее. В рамках китайской стратегии возрождения сельских районов появились большое число семейных ферм и сельскохозяйственных кооперативов, возглавляемых женщинами. И, дорогие коллеги, в заключение хотелось бы сказать, что вклад женщин в высококачественное экономическое развитие Китая – это не только активный выбор, сделанный большинством женщин в историческом процессе, но и великая миссия, возложенная на женщин в новую эпоху. В Китае есть
старая поговорка о том, что женщины никогда не проигрывают мужчинам. В новых исторических условиях китайские женщины безусловно будут продолжать вносить свой уникальный вклад в экономическое развитие Китая и также в прогресс мировой цивилизации. Спасибо за внимание. Katta rahmat. Haqiqatdan ham kuzatyapmiz. Xitoy juda ham bir intensiv rivojlanish bilan taraqqiy etib bormoqda va u yerda ayollarning roli bu jarayonda qanchalik darajada o'sib borayotganligini xonim Jingze xonim o'zlarining tadqiqotlari asosida aytib o'tdilar va albatta bularni huquqiy asosini yo'lga qo'yishda ham Xitoyda qator ishlar amalga oshirilayotganligini hujjatlarni ham to'xtadilar. Albatta men ta'kidlamoqchi bo'lgan jihat ayollarni, qizlarni ilmiy tadqiqotlarda, ilm fanda va ta'limdagi rolini ortayotganligi va uning qamrovini ortayotganligi. Bu albatta Xitoydagi innovatsion va texnologik taraqqiyotda ayollarning ham roli qamrovi ko'payib borayotganligidan dalolat beradi va bu jarayonda ijtimoiy tadqiqotlar akademiyasi Если Леонора говорила, до сих пор нет с первого официально низами без нее уже не у меня работает. Но с другой стороны, Синда Павловна на Либрава. Она мне говорит, ну, то, что уже в другой регион идет, уже как надо от нас работать. Я говорю, он очень как бы он готов мне помогать. Она говорит, единственное, если Анна Фишер, Инна Маймишева, если в доме все будет готовить, систему Инна будет носить. Она как вообще Инна? Лентяйка, трудяга? Добрый день всем участникам. Я бы хотела уточнить, у меня ролик короткий, его смогут включить? Он ответственный? Да. Кто водитель? Вот я же говорю, прошу соблюдать регламент. Временной. но она сейчас на иман категории знак, какой-то не знаю, она иман категории знак, хорошо не тем. Такое мероприятие высокого уровня. Спасибо за приглашение. И, конечно, спасибо всем участникам и спикерам за их доклады, которые обогащают не только наши умы, но и сердца. Тема моего доклада будет «Демография как вопрос национальной безопасности». Женщина отвечает за данный аспект национальной безопасности не только тем, что рождает новых граждан страны, но и гражданским, патриотическим, правильным воспитанием нового поколения. То есть кого сегодня мы с вами, женщины, воспитываем, те люди будут стоять у руководства страны, делать инновационное открытие, передавать следующему поколению наши национальные традиции и ценности. От лица Белорусского союза женщин хочу рассказать сегодня, как наш женский союз содействует решению демографической проблемы у нас в стране. И эту работу, конечно, мы проводим под руководством и с поддержкой нашего главы государства. Попрошу сейчас включить короткий двухминутный ролик. Мудрый политик и тонкий стратег. Надо доверять друг другу, надо быть вместе, надо быть ближе. Давайте в свою декларацию, господин председатель, запишем не озабоченность, а потребуем от них. Мы никому не угрожаем и никогда не будем угрожать. Это не наша политика. Мы мужики, хоть иногда кичимся, но вы должны знать, что все, что мы делаем только ради вас. Не было бы вас, мы никаких благородных подвигов и поступков бы не совершали. Я всегда говорил, что я женский президент. Я приехала, конечно, с дрожью. Думаю, боже мой, если бы мне разрешили сейчас, я бы бегом пешком шла домой до Полоцка и уже никогда не возвращалась в город Минск. Вы знаете, я послушала все, что говорил Александр Григорьевич. Он говорил четко, понятно, доступно, так, как вот я всегда чувствовала в душе. И я вышла с таким воодушевлением. Я вышла и думаю, вообще страху нет никакого. Я больше во власти доверяю женщинам. Они более аккуратны, более осторожны, они менее авантюрны, они никогда, по большому счету, в коррупцию не увяжутся. Есть разные женщины, но в подавляющем своем большинстве я доверяю женщинам больше. Ой, ты хорошенькая. Оживились.
свое сокровище. И мое же тоже. Этот будет живенький, хоккеистом будет. А тут серьезный преемником. Когда он взял на руки этих малышей, я же знала, как он относится к детям. Он для него, вот он всегда говорит, для меня дети это святое. Он всегда это очень переживает. Чтобы дети были здоровы, чтобы дети жили комфортно. Я встречаюсь с женским коллективом на каком-то заводе. Одни молодые женщины, и они начали говорить о детях. Я говорю, давайте договоримся. Третий ребенок – это мой, и чуть-чуть ваш. Четвертый 100%, пятый и следующий – это мои. Согласны? Молчат. Да что, молчите? А рожать же надо. Ну вот рожать я за вас говорю не могу. Здесь хочется еще дополнить к ролику, что буквально несколько недель назад было большое собрание Белорусского союза женщин, присутствовал глава государства, и как раз-таки он выдвинул инициативу, пора бы уже становиться Белорусскому союзу женщин политической партией. Но посмотрим, как разовьется эта инициатива. Говоря о демографическом росте, хочется подчеркнуть, что почти каждое второе мероприятие нашего Союза женщин направлено на оздоровление нации, на популяризацию здорового образа жизни, не только физического здоровья, но и ментального. Ведь для рождения детей здоровье женщины первоочередно. Несмотря на то, что с медицинской, технологической стороны в борьбе с репродуктивными вопросами сделано у нас в республике очень многое, созданы уникальные стандарты помощи матери и ребенку. Работает широкая сеть женских консультаций и перинатальных центров. Более чем в 4 раза уменьшилась смертность детей. Но все равно отмечается падение демографическое. И получается, что эта проблема не столько медицинская на сегодняшний день, сколько социальная. Правда, уже не модно, если так могу сказать, рожать детей. В молодых семьях не стоит в приоритете появление ребенка. И это проблема, о которой нужно говорить, и как здорово, что вот на Большом азиатском женском форуме есть такая возможность. Белорусский союз женщин проводит немалый объем работ по проведению профилактических child-free мероприятий, направленных на стимуляцию рождения детей. Проводятся форумы, круглые столы, где женщинам рассказываются государственные программы поддержки матерей, программы улучшения жилищных условий многодетным семьям. Работают повсеместно по стране женские консультационные центры психологической поддержки, где женщина, оказавшись в сложной ситуации, может обратиться за поддержкой и получить ту опору в принятии правильного решения все-таки сохранять жизнь, а не делать аборт. Совместно с Республиканским центром «Мать и дитя» была запущена программа встреч с девичьей аудиторией вузов, колледжей, где мы рассказываем о важности своевременного появления детей. Ведь если для карьеры у женщины широкий этот коридор, то для рождения ребенка все-таки он намного уже. Таким образом, приходя в вузы, молодые девушки могут задавать вопросы докторам, нам, женщинам, у кого же есть дети, у кого же построена карьера, и мы даем внятные, четкие ответы, что появление ребенка совсем не мешает карьере, а где-то даже наоборот систематизирует твой день и помогает. Женщина – это мягкая сила. Женщина наделена уникальным свойством давать, продолжать жизнь. Поэтому у нас в Союзе женщин красной нитью проходит то, что любую работу женщина может делегировать на время, управленческую, контрольную функцию. Но вот только рождение ребенка – это то уникальное, бесценное, важнейшее, что нельзя делегировать на потом. Это важно делать все-таки самой. Женщина – мягкая сила государства. И, как говорит наш президент, женское движение за короткое время стало той силой, с которой нельзя уже не считаться. Женщины – наше самое эффективное дипломатическое оружие, неоднократно подчеркивает также наш президент. Где мужчина давно бы разорвали отношения, махнули шашкой, женщина с выдержкой перестроится, не разрушит и продолжит коммуникацию. Женщины, правда, играют важную роль в укреплении мира и безопасности, межнационального и межконфессионального диалога.
На Международном экономическом форуме в Давосе озвучили список компетенций будущего, так называемых конкурентных преимуществ. И там практически все soft skills. Это те женские характеристики, такие как гибкость восприятия, эмпатия, креативность, умение работать в команде, коммуникативность. То есть мир постепенно уходит в зону женских инских энергий. На смену авторитарности, сдержанности, янских мужских, приходят открытость, общительность и умение настраивать диалог. Самые дорогие компании в мире на сегодня – это иньские бизнесы, у которых ничего нет собственности. Приведу пример компании Apple. Все, чем она обладает, это патенты, права, идеи, собственных производств у этой компании практически нет. То есть можно сказать, что это компания-яйцеклетка, позволяющая себя оплодотворять десяткам миллионов авторов программного обеспечения, авторов музыкального, кино и так далее. Далее пример могу привести Amazon и eBay. Это такие же компании-яйцеклетки, то есть рискуют те, кто произвел товар или не продал, но не сами эти маркетплейсы. Также мы сейчас с вами находимся в одном из отелей сети Hilton. Три самые крупные отельные сети – это Hyatt, Hilton, Marriott. Они в совокупности стоят сейчас, капитализируются меньше, чем одна компания инского бизнеса, как я его называю, Airbnb. У компании Airbnb нет ничего в собственности, но она налаживает коммуникацию, у кого есть потребность в недвижимости, и те, кто обладают в собственности этой недвижимостью. Ну и резюмируя, я хочу сказать, что сегодня преимущество, правда, дает женский тип мышления, координирующий тех, у кого есть ресурсы, и налаживающий между ними коммуникацию. Благодарю за внимание. Спасибо огромное. Очень интересно было вас слушать, и вы по названию вашей компании дали мощную энергию вашим роликам, конечно, и нам всем. Спасибо огромное. Спасибо. Очень интересно было послушать, потому что демографические проблемы реально существуют в некоторых странах, да, особенно в Беларуси. И как представитель Беларуси, Белорусского союза женщин, вы здесь дали узнать на этой сессии. Это очень важная тема, важная проблема, которая обязательно на высшем уровне даже и на социальном уровне надо будет решить для развития страны, каждой страны. Спасибо огромное, что вы с нами. Katta rahmat biz bilan bu sessiyada ishtirok etganingiz uchun. Savollar bo'lsa, Lyubov Yakovinaga marhamat ma'ruza sessiyamiz oxirida berishinglar mumkin bo'ladi. Hurmatli sessiya qatnashchilari, bizni bugungi sessiyamizda bizni qo'shni mamlakat, qardosh Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Xotin-qizlar va oila masalalari qo'mitasi raisi Binafsha Fazliddinzoda ham ishtirok etmoqdalar. Hozirgi so'z navbatini sizga beramiz. Marhamat. Уважаемые дамы и господа, позвольте поприветствовать всех участников форума и выразить благодарность всем организаторам сегодняшнего мероприятия. Уважаемые участники, руководство Республики Таджикистан с первых дней обретения государственной независимости во главе лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, проявило политическую волю в осуществлении эффективной гендерной политики, направленной на обеспечение равных прав и возможностей мужчин и женщин. Сделаны значительные достижения по реализации Пекинской декларации и платформы действий. Этот исторический документ, принятый на 4-й Всемирной конференции ООН по положению женщин в Пекине в 1995 году, по-прежнему остается актуальным в наши дни, когда мы сталкиваемся с новыми вызовами и возможностями. Во многих странах женщины продолжают испытывать дискриминацию при получении равных возможностей в доступе к образованию, занятости, предпринимательству и участию в принятии решений. В этих вызовах мы также видим возможности для изменений, расширения экономических прав и возможностей женщин. Это ключевой фактор для достижения устойчивого экономического роста и социального развития. Уважаемые коллеги, согласно данным Агентства по статистике, при президенте Республики Таджикистан население страны насчитывает более 10 миллионов человек.
соотношение численности мужчин и женщин в общей численности населения почти равное. Опираясь на данные статистического ежегодника, можно отметить, что с 1991 года, то есть после провозглашения государственной независимости, население Таджикистана увеличилось примерно на 73%. При этом ежегодный прирост населения, главной производительной силы общества в стране, является достаточно высоким, в структуре которой более 58% составляют лица трудоспособного возраста. Во всех сферах жизни общества достигнут значительный прогресс. Валовый внутренний продукт страны по сравнению с прошлым годом увеличился на 8,3%. Государство и правительство страны приняли конкретные меры для выполнения своих социальных обязательств и решения вопросов, связанных с развитием социально-экономических сфер страны. В последние годы основное внимание правительства страны было уделено вопросам предотвращения воздействия потенциальных рисков на национальную экономику, эффективного использования имеющихся мощностей, индустриализации страны и создания рабочих мест. Средняя заработная плата увеличилась более чем в 2 раза, а размер окончательной пенсии в 1,9 раза. Несмотря на рост цен на мировых рынках, в последние годы в стране сохранился стабильный уровень инфляции, а на 1 января 2024 года 3,8%. Уважаемые коллеги, 28 декабря 2023 года президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем послании парламенту придал вновь важное значение роли женщин в семье и обществе. Поручил ответственным органам принять меры по дальнейшему активизации участия женщин в различных сферах жизнедеятельности, в том числе на государственной службе, в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства, предприняв последовательные шаги по финансовому и техническому стимулированию женщин-предпринимателей. Наряду с этим правительство страны продолжает принимать необходимые меры для реализации целей национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. До сегодняшнего дня сотни тысяч девушек окончили высшие учебные заведения страны, в том числе и по президентской квоте, и в настоящее время осуществляют плодотворную и созидательную деятельность в различных отраслях. Из 41 232 таджикских студентов, которые в настоящее время учатся в зарубежных странах, более 11 тысяч являются девушками. Из 3300 молодых студентов, которые в 2023 году выезжали за границу на учебу, 30% составляют девушки. За последние годы с созданием возможностей усиливается социальный характер государственного бюджета. В результате за последние 7 лет почти в 2 раза были увеличены расходы на науку, образование, здравоохранение и другие социальные сферы. Уважаемые коллеги, с целью дальнейшего обеспечения активного участия женщин в экономической, политической и социальной жизни страны приняты и реализуются национальные стратегии и государственные программы с учетом финансирования за счет государственного бюджета. Например, национальная стратегия активизации роли женщин в Республике Таджикистан, государственная программа воспитания, подбор и расстановка руководящих кадров в Республике Таджикистан из числа одаренных женщин и девушек, государственная программа развития женского предпринимательства в Республике Таджикистан на период до 2027 года, государственная программа развития семьи в Республике Таджикистан на 2024-2028 годы. Принято ряд постановлений правительства Республики Таджикистан по учреждению грантов президента Республики Таджикистан для поддержки малого и среднего женского предпринимательства, привлечения женщин, девушек к обучению профессии, повышение правовой осведомленности женщин и создание новых рабочих мест. С 2006 года выделяются гранты президента Республики Таджикистан по поддержке и развитию предпринимательской деятельности женщин. И гранты президента, и в том числе гранты президента Республики Таджикистан по поддержке ремесленников и развитию ремесел на период 2024-2026 годы. Нужно отметить, что участие женщин в экономике может привести к инновациям, улучшению качества продукции и повышению конкурентоспособности экономики. Поддержка женщин в экономике создает благоприятные условия для устойчивого экономического роста и социального прогресса общества в целом.
Уважаемые коллеги, при постоянной поддержке правительства Таджикистана и целевой рабочей группой по развитию женского предпринимательства ежегодно в Таджикистане, начиная с 2015 года, проводится форум женщин-предпринимателей и Экспо, который привлекает ключевых игроков в области развития женского предпринимательства от экспертов по формированию правовых рамок и представителей крупнейших женских бизнес-ассоциаций стран до успешных женщин-руководителей собственного бизнеса и тех, кто только начинает первые шаги в предпринимательстве. Задачей форума является поддержка открытого диалога между государством и бизнесом, поиск путей для улучшения женского предпринимательства. Также целью мероприятия является возможность связать женщин-предпринимателей из сельских районов с местными и иностранными инвесторами, а также с членами дипломатического сообщества и сообщества доноров, чтобы обеспечить стабильную работу этих организаций. Поддержка экономических прав и возможностей женщин имеет решающее значение для целей развития мира и безопасности в стране. В заключение хочу подчеркнуть, что расширение экономических прав и возможностей женщин в современной глобальной экономике является не только инструментом устранения гендерного разрыва и финансовой доступности, но и важной составляющей предотвращению Может быть, тогда, если у нас устойчивого действительно останется вот эти коврики, сумочки какие-то, пусть она бумажная сделает, маленькие, в да? этом направлении и продолжать действовать совместно. Я с ним говорила. А вы говорили, да? Ну, еще раз более позвоните. справедливого Сейчас, и инклюзивного мы даже, общества. по-моему, дизайном этот Ю равно Ю Благодарю за отправляем. Это отправлял я, да. Да. Это отправил я. Да. Да. Все закончилось. Katta rahmat Binafsha xonim, juda ham qiziqarli ma'ruzangiz uchun. Tojikiston Respublikasida ham amalga oshirilayotgan ayollarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha olib borilayotgan faoliyat to'g'risida qisqa ammo mazmunli ma'lumotlarni berganingiz uchun juda ham xursand bo'ldik va albatta kimdirda savol bo'ladigan bo'lsa bu yerda ishtirok etayotganlarda biz Binafsha xonimdan yakunida savollarga javob berishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Mana ko'rib turganimizdek, yuqoridagi ma'ruzalarning har birida mamlakat rahbarlarining ayollarni, qizlarni qo'llab-quvvatlashga bo'lgan e'tibori birinchi navbatda ko'zga ko'rinayotganligi va aynan ularni qo'llab-quvvatlashlari asosida huquqiy ta'minot, ya'ni hujjatchilikdagi o'zgarishlar, huquqiy asoslarni yaratilayotganligi va bu asosda ko'p tarmoqli keng yo'nalishlarga ega bo'lgan qizlarni, ayollarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha siyosat olib borilayotganligini kuzatamiz. Mana bizni o'zimizni O'zbekistonda ham oxirgi yillarda 80 ga yaqin hujjatlarni, u qonunlardan boshlab prezident farmonlari, prezident qarorlarini qabul qilinganligi mana shu jarayonlarni xolis bo'lishida, amalga oshirilishida juda ham katta ahamiyatga ega. Mana yuqoridagi ma'ruzachilarimizni har biri Xitoyda bo'ladimi, Belarusiyadami, Tojikistonda, Qozog'istonda hammamizni rahbarlarimiz qo'llab-quvvatlayotganligi juda ham katta ahamiyatga ega. Va davlat tashkilotlari bilan bir qatorda mana shu huquqiy asoslar yaratilgan hujjatlar orasida O'zbekistonda nodavlat tashkilotlarni ham qo'llab-quvvatlash, ayollarni iqtisodiy faolligini oshirish, iqtisodiyotda ularni huquqlarini kengaytirish va himoya qilish, yaxshi keng imkoniyatlarni, o'zlarini salohiyatlarini oshirish uchun, ko'rsatish uchun imkon berishga qaratilgan ko'p faoliyat bor bizda O'zbekistonda ham va aynan mana shunday faoliyat bilan juda ham mashhur va ko'p foydali bir yaxshi samarali faoliyat olib borayotgan tashkilotlardan biri Sabr deb nomlangan ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish respublika markazi faoliyat yuritadi O'zbekistonda va bizning sessiyamizda shu markazning direktori Mavlidaxon Shirinova ham ishtirok etyaptilar. Hozirgi so'z navbatini Mavlidaxon Shirinovaga beramiz. Marhamat Mavlida opa. Assalomu alaykum. Ushbu nufuzli forum tashkilotchilariga chuqur ehtirom bilan tadbirda qatnashish va so'zga chiqish imkoniyati berilganidan yurtimizda faoliyat olib borayotgan nodavlat notijorat jamoat tashkilotlari va o'zimizni Sabr jamoamiz nomidan chuqur minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Endi bugungi mavzuga qaraladigan bo'lsa, keyingi yillarda O'zbekistonda xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan, hozir aytib o'tirdingiz, 80 dan ortiq
qonun hujjatlari qabul qilindi. Men bu yerda Gulnora Mahmudovna o'tiribdilar, ular biladi. Biz to 2016-yilgacha 18 yil barrikadalarda yurdik. Mana shu ayollar gender tengligini qonunni qabul qilish yoki zo'ravonlikni oldini olishga qaratilgan qonunni qabul qilish, lekin bular hammasi mana shu bizning muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich prezident bo'lib kelganlardan keyin ro'yobga chiqdi bizni orzularimiz va hozir siz o'zingiz aytib o'tdingiz, ko'pgina biz bu yerda so'zga chiquvchilar o'zlarini davlatlarida qilinayotgan ishlar to'g'risida gapirib o'tirishdi. Shuning uchun men ham mamnuniyat bilan aytmoqchi edimki, iqtisodiy islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan biznes va tadbirkorlikni, shu jumladan ayollarni o'qitish, ish bilan ta'minlash va ularning tadbirkorligini rivojlantirish hozirgi zamon talabi va tendensiyalariga bog'liq. Hozirgi kunda xotin-qizlar O'zbekiston Respublikasining faol aholisining qariyb 47%ni tashkil etadi va bizning ayollarimiz mamlakatimiz hayotini istalgan sohasida faoliyat olib borishlari uchun yo'l ochiq. Har qanday kasb hunar egallashi va bu borada kasbiy ta'lim olib o'z tadbirkorligini yo'lga qo'yib hayotini yaxshilashlari uchun keng imkoniyatlar yaratilib berilgan. Pekin 95 harakatlari platformasida belgilangan 12 ta asosiy muammoli yo'nalishlardan biz kattalar ta'limi, biz nodavlat jamoat tashkiloti sifatida kattalar ta'limi, ayollar bandligini ta'minlash orqali ularni iqtisodiy tomondan qo'llab-quvvatlab, zo'ravonlikni oldini olishga va kambag'allikni qisqartirishga o'z hissamizni 27 yildan beri qo'shib kelmoqdamiz. Ta'kidlash lozimki, oxirgi 6 yil ichida ayollarimizni kasbiy ko'nikmalarga o'qitib, ular bandligini ta'minlash jarayonlariga nodavlat notijorat tashkilotlari ham ijtimoiy sheriklik asosida jalb qilinib kelinmoqda. Va bu borada davlat tomonidan nodavlat jamoat tashkilotlariga subsidiya, ijtimoiy buyurtma va grantlar ajratilib kelinmoqda, qo'llab-quvvatlanmoqda. Bugungi kunda O'zbekistonda 10 mingdan ko'proq NNTlarimiz faoliyat ko'rsatmoqda. Shulardan 600 tasi xotin-qizlar NNTlaridir. Ular tadbirkorlik, qishloq xo'jaligi, ekologiya, sport, inson huquqlarini himoya qilish, yoshlar, xotin-qizlar, imkoniyati cheklangan shaxslar bilan ishlash, sog'liqni saqlash, ta'lim, texnologiya, fan va boshqa yo'nalishlarda faoliyat yuritmoqda. NNTlar o'sish tendensiyasiga, ular faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan qator tadbirlarni amalga oshirilishi bevosita bunga ta'sir ko'rsatmoqda. Jumladan bu borada keyingi 6 yilda qabul qilingan 20 tadan ortiq me'yoriy huquqiy hujjatlar va mamlakatimizda NNTlar har tomonlama rivojlanishlari uchun zarur institutsional asoslar yaratilgan. Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi tomonidan faqatgina 23-yilda 268 milliard so'm, bu degani 21 million dollardan ziyodroq mablag' NNTlar va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarini va dasturlarini amalga oshirishlari uchun davlat subsidiyalari, ijtimoiy buyurtmalar va grantlar sifatida moliyalashtirildi. Sabr Respublika ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish markazining oxirgi 6 yilda 21 mingdan ziyodroq qishloq xotin-qizlarning hayot sifatini yaxshilash uchun ularning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan loyihalariga Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondidan 7 milliard so'mga yaqin kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining ijtimoiy buyurtmasiga ko'ra ajratildi. Va xalqaro tashkilotlar tomonidan Sabr jalb qilgan grantlar 10 milliard so'mni tashkil qildi. Ushbu imkoniyatlardan kelib chiqqan holda Sabr bir necha innovatsion yondashuvlarni amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Birinchidan, biz qishloq xotin-qizlarni kasbiy ko'nikmalarga o'qitish uchun ijtimoiy yo'naltirilgan nodavlat, noformal tarmoq tashkil etdik. Ikkinchidan, kasbiy ko'nikmalarga o'qitish, biznes va ijtimoiy treninglarni olib borish uchun 128 soatlik va 35 soatlik modullarni yaratdik.
Uchinchidan, barcha viloyatlarimizdan 22 yo'nalishda kasbiy ko'nikmalarga o'qita oladigan tanlab olingan 125 nafar ustozlar va ijtimoiy iqtisodiy mavzularda trening olib boradigan 50 nafar malakali trenerlar bazasi yaratildi. To'rtinchidan, kasbiy ko'nikmalar va treninglarda qatnashgan xotin-qizlarimiz tomonidan ishlab chiqilgan biznes rejalarini amalga oshirish uchun Sabr mikromoliya tashkiloti va Sabr NNT tomonidan imtiyozli kreditlar va grantlar ajratish mexanizmi yaratildi. Beshinchidan, faoliyat olib borilayotgan hududlarda mahalliy rivojlanish markazlari, qishloq axborot resurs markazlari va ular qoshida faol insonlar klubi va mentorlardan iborat monitoring konsalting guruhlari tashkil etildi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, Sabr Respublika ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish markazi ijtimoiy yo'naltirilgan nodavlat jamoat tashkilot hamkor tashkilotlar bilan birgalikda yopiq ekotizm mexanizmini yaratdik. Yopiq ekotizm mexanizmi asosiy yondashuvi kam ta'minlangan qishloq oilalarida maqsadli guruhlarni, xotin-qizlar va yoshlarni topib, ularni 2 oy mobaynida kasbiy ko'nikmalarga o'qitib, yumshoq ko'nikmalarni uqtirib va tayyorlangan va tanlab olingan biznes rejalar uchun mikroqarzlar, grantlar va jihozlar ajratib, mentorlik va monitoringni yo'lga qo'yib, ular iqtisodiy va ijtimoiy tomondan hayotini yaxshilashga ko'mak berish. Ya'ni ayollar va yoshlar tadbirkorligini asosan biz kambag'al aholi bilan ishlaymiz. Ularning tadbirkorligini rivojlantirish uchun to'liq qiymat zanjirini yaratishdi va biz bunga muvaffaq bo'ldik deb o'ylaymiz. O'ylaymizki, bugun tashkil etilgan forum kelgusida erishilgan natijalar va yutuqlar bilan tajriba almashib, ko'zlangan maqsadlarga erishish uchun zamin yaratadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Katta rahmat Mavludaxon opa. Haqiqatdan biz mana shu O'zbekistonda yashayotgan ayollar sizni tashkilotingizni ko'p yillardan beri, ayniqsa oxirgi yillarda mana shu ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish markazi sifatida juda ham faol ishlayotganingizni kuzatamiz va juda ham havas qilamiz va yosh tadbirkorlarga, qizlarimizga shu tashkilotingiz haqida ma'lumotlar beramiz va o'rganishga juda ham ko'p sizga yo'naltiramiz. Bu ishlaringiz bilan albatta juda ham ko'p ibratli faoliyatni amalga oshirayotganligingiz uchun shaxsan bir ayol kishi sifatida ham o'zim minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim va bu yerda o'tirgan hamkasblarimiz, sessiya ishtirokchilari ham bu tashkilot sizni markazingiz faoliyati bilan yana ham chuqur tanishsa va kelajakda mana shuncha xalqaro darajadagi mutaxassislar o'tirishibdi, o'zaro mamlakatlar orasidagi shu hamkorlikni kuchaytirish va internatsionalizatsiya deymiz. Hozirgi kunda juda ham ko'p hamkorlik xalqaro darajada bo'lishi so'ralyapti va aynan nodavlat tashkilotlar yuzasidan ham hamkorlikni kuchaytirish menimcha yaxshi samaralar beradi deb o'ylayman. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, bizni asosiy ma'ruzalarimiz juda ham yaxshi reglamentga amal qilgan holda tugatildi. Demakki, bizda yaxshi bir muhokama uchun, fikrlashish uchun, savol-javoblar uchun imkoniyatlar bor. Lekin men bugun bizni davramizda yana bir inson Omon sultonligining favqulodda va muxtor elchisi Vafo al-Busaydiya xonimni o'tirganlaridan juda ham xursandman va xush kelibsiz deyman bizni sessiyamizga, bizni forumimizga. Ayol elchi xonim sifatida mana shu O'zbekiston va Omon sultonligi o'rtasidagi har tomonlama hamkorlikni rivojlantirishda ko'p hissalarni qo'shib, faoliyat yuritib, faol ishlayotgan elchilar sifatida biz masalan bilamiz va faxrlanamiz ayollarimiz bilan va biz bu forumga, bu aynan mana shu sessiyaga qatnashib fikrlarini bildirmoqchi ekanliklaridan juda ham mamnun bo'ldik. Xush kelibsiz va mana shu sessiyada yuqoridagi mavzular bo'yicha o'z fikr mulohazalaringizni bildirsangiz, sizga so'z navbatini beramiz. Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Maybe you need to use the translator because my speech will be in Arabic. Yes, of course. We have translators, it's no problem. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسمحوا لي بالنيابة عن معالي الدكتورة ليلى النجار وزيرة التنمية أن أقدم هذه الكلمة. في البداية أود أن أعبر عن سعادتي لوجودي وسط هذه الكوكبة رفيعة المستوى من المشاركات والمشاركين. في الواقع إن اهتمام حكومة جمهورية أوزبكستان بالمرأة والعمل على تمكينها ليس بالأمر الجديد، بل هو أمر ظاهر للعيان، ومشاركتي في هذا المنتدى هي الثانية من نوعها لمنتدى يخص تمكين المرأة، ويعقد في سمرقند خلال ال6 أشهر التي قضيتها في هذه البلد الطيبة. السيدات والسادة، بينما نجتمع هنا في هذا المؤتمر الهام لا يمكننا أن نتجاهل المرأة الفلسطينية. ففي غزة تستمر الحرب منذ أكثر من 6 شهور، وقد وصفت هيئة الأمم المتحدة الوضع في غزة بالحرب على النساء، إذ يقدر عدد النساء اللواتي استشهدن بأكثر من 10,000 امرأة، ناهيك عن المعتقلات والمصابات والمفقودات تحت الأنقاض. لا شك أن شجاعة المرأة الفلسطينية وإيمانها وارتباطها بأرضها هو مصدر إلهام للعديد من النساء حول العالم، ومن الطبيعي أن نتضامن مع المرأة الفلسطينية التي تناضل من أجل الحرية والسلام والعدالة. كفاني أموت وأدفن فيها، وتحت ثراها أذوب وأفنى، وأبعث عشبا على أرضها، وأبعث زهرة إليها تعبث بها كف طفل نمته بلادي. كفاني أظل بحضن بلادي ترابا وعشبا وزهرة. هذه أبيات معبرة للشاعرة الفلسطينية الراحلة فدوى طوقان. أما فيما يتعلق ببلاد سلطنة عمان، فإن ما وصلت إليه المرأة العمانية ما هو إلا امتداد لتاريخ وإرث عميق تنهل منه طموحها وإنجازاتها. فالنساء العمانيات عبر التاريخ هن شقائق الرجال ومصانع الأبطال وملهمات النجاح، فنراهن حاضرات في شتى المجالات كالأدب والفقه، وحتى في عالم السياسة والمال. وفي عهد السلطان قابوس طيب الله ثراه شاركت النساء في مسيرة البناء مشاركة فاعلة في التنمية الوطنية، وأظهرت كفاءة والتزام أمكنها من الحصول مبكراً على مكانتها المستحقة بين قريناتها من النساء إقليمياً وعالمياً. ومع العهد الجديد لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، تأكد دور المرأة الوطني في النهوض بمستقبل عمان ومشاركتها الكاملة في عملية التنمية وبلوغ مواقع السلطة المختلفة. الحضور الكريم، في بلاد سلطنة عمان حظيت المرأة باهتمام بالغ من الحكومة، ونرى ذلك جلياً عبر الثقة التي منحت إياها. فالمرأة منذ عام 2003 جزء من تشكيلة مجلس الوزراء، ففي هذا العام تم تعيين أول وزيرة عمانية هي عائشة السيابية في الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وكانت بذلك أول وزيرة في منطقة دول الخليج العربي. ثم توالى بعد ذلك تعيين الوزيرات فضلاً عن وكيلات الوزارة. وحالياً ترأس المرأة عدد من الوزارات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفي وزارة التربية والتعليم، وفي وزارة التنمية الاجتماعية. أما في السلك الدبلوماسي، ففي عام 1999 تم تعيين أول سفيرة عمانية هي خديجة اللواتية في مملكة نيذرلاند، ثم تبعها عدد من السفيرات على مر السنين. حالياً يوجد 5 سفيرات في البعثات المختلفة، وإحدى هذه البعثات في جمهورية أوزبكستان الذي أشرف بتعييني سفيرة فيه. السادة الحضور، إذا ما تحدثنا عن القوانين العمانية فيما يتعلق بالمرأة، فإن المادة 17 من النظام الأساسي للدولة تفيد بأن المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، كما أن قانون العمل العماني يساوي بين الرجل والمرأة في العمل، مع وجود مزايا تفضيلية للمرأة كعدم المساس بوظيفتها الاجتماعية ومراعاة لطبيعتها. فالمرأة على سبيل المثال تمنح إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 98 يوماً،
وبطبيعة الحال للمرأة الحق في التملك والاستثمار وتتمتع بذمة مالية مستقلة، وهو حق محمي بنصوص شرعية. وقد ارتفعت مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 32% خلال العام 2022. وفي رؤية عمان 2040 كان للمرأة العمانية دور في إعدادها، حيث بلغت مساهمتها ب 35%، ما يعكس دورها الحيوي في صناعة مستقبل الوطن ورسم خارطة التنمية. وأما فيما يتعلق بالمرأة الريفية وإدماجها وتمكينها، توفر الحكومة تمويل بمحفظة مالية قدرها 12 مليون ريال عماني، أي ما يعادل بأكثر من 31 مليون دولار، لدعم إنشاء المشاريع الزراعية بدون فوائد. الحضور الكريم، أود الإشارة إلى أنه خلال انعقاد الدورة 43 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية تم إعلان مسقط عاصمة للمرأة العربية لعام 2024، كما وأن سلطنة عمان تحتفل بيوم المرأة العمانية في 17 أكتوبر من كل عام تقديرا لدورها وإنجازاتها ومكانتها في المجتمع. وتغتنم هذه الفرصة لتكريم النساء العمانيات المجيدات في مختلف المؤسسات وفي شتى المجالات. السادة الحضور، في الختام أود أن أعبر عن خالص شكري لإدارة المنتدى وكل من ساهم في التحضير له وإنجاحه. شكرا جزيلا. katta rahmat hurmatli elchi xonim. Fursatdan foydalanib bir fikrlarimni aytmoqchi edim. Haqiqatdan ham juda ham ko'p masalalar haqida, dunyodagi ziddiyatli vaziyatlar haqida gapirdingiz. Biz har birimiz ayolmiz va dunyoning qaysi joyida bo'lmasin, ayollarni tinchligi, ayollarni xotirjamligi bo'lishini istaymiz. Chunki biz onamiz, biz opa-singilmiz. Hammamiz birgalikda rivojlanishni xohlaymiz, birgalikda tinch xotirjam yashashni xohlaymiz. Dunyoda u hamma joyda tinchlik bo'lishini xohlaymiz. Siz hozir kuyinib Falastindagi ayollar holati haqida gapirdingiz. Har birimiz bu vaziyatlarni haqidagi ma'lumotlarni eshitganda, ko'rganda hammamizni yuragimiz og'riydi albatta. Va juda ham umid qilamiz mana shu jarayonlar tezroq tugab, hamma dunyoda tinchlik bo'lishini Xudo xolasa tinchlik bo'lishini hammamiz orzu qilamiz va shu kunlarni ham tez kunlarda bo'lishini istaymiz. Va bugungi bizni sessiyamizda Pekin deklaratsiyasida ham aynan shunga tegishli masalalar borligiga ham diqqatingizni qaratmoqchi edim. Mana shu harakatlar platformasida, deklaratsiyada 18-bandida aytilgan bir fikr borki, ayollarga imkoniyatlarni mahalliy darajada, mintaqaviy darajada, global darajada kengaytirish, butun dunyodagi ziddiyatlarni bartaraf etish uchun ham, tinchlikni ta'minlash uchun ham, rivojlanish uchun ham juda ham katta ahamiyatga ega deb yozilgan. Shu 18-bandda bu juda ham muhim. Demakki, biz bugungi sessiyamizda ham mahalliy, ya'ni mamlakatlardagi, ham mintaqadagi, Markaziy Osiyoda yoki Osiyo mamlakatlarida va butun dunyoda mavjud bo'lgan sharoitlar, ayollarga yaratilayotgan huquqiy bir imkoniyatlar va ularni Pekin deklaratsiyasida aytilgan fikrlar va o'sha yerda bandlarda yoritilgan vazifalarga ko'ra qay darajada bajarayotganligini muhokama qilishga, ayrim jihatlargina muhokama qilishga biz harakat qildik. Ma'ruzachilarimizga moderator sifatida men minnatdorchilik bildirmoqchiman va fursatdan foydalanib yana bir jihatni aytmoqchiman. Bu yerda turli mamlakatlardan, ya'ni Osiyo mamlakatlaridan kelgan ayollarni vakillari va yuqori lavozimda ishlayotgan ayollar, mas'uliyatli vazifalarda ishlayotgan ayollar o'tirishibdi. Hammamiz birlashib mana shunday chiroyli tadbirlarni o'tkazishimiz, o'zaro tajriba almashishimiz uchun ham nihoyatda muhim. Va men o'z navbatida
ayollarni nafaqat o'z mamlakatida, balki o'zlarini ilmiy salohiyatini yoki qobiliyatlarini yuzaga chiqarishda xalqaro hamkorlikni ham kuchaytirish masalalari haqida fikr aytmoqchi edim. Ruxsatingiz bilan bittagina Omon sultonligini elchisi Vafo al-Busaydiya xonimni faoliyatlari yuzasidan ham ko'rishimiz mumkinki, mana 6 oy orasida juda ham faol ishtirok etyaptilar xalqaro forumlarda va men Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida ishlayotganim uchun ham aytishim kerak, sharq mamlakatlari bilan biz ishlaymiz va uzoq yillardan beri masalan Omon sultonligiga yoki arab mamlakatlariga ayollarni malaka oshirishga yuborilishida to'sqinliklar bor edi. Hurmatli prezidentimizni ochiq tashqi siyosatlari uchun ham bizni olimlarimiz, olimalarimiz, talaba qizlarimizga xorijda malaka oshirish, tajriba o'tish, stajirovkalar qilish va bilim olishga ham imkoniyatlar keng yaratildi va men elchi xonimga o'z nomimdan 10 ga yaqin bizni arab tili o'qituvchilarimiz birinchi marta Omon sultonligida malaka oshirishga ularni yordamlarida yuborilganligini va ular nihoyatda hozir u yerda o'zlarini ko'p yildan beri bajara olmagan ishlarini amalga oshirish uchun yaxshi bir imkoniyatga ega bo'lganliklaridan juda ham behad xursandlar va men fursatdan foydalanib bu yaxshi imkoniyat men uchun va sizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Katta rahmat, hamkorligimiz davom etsin deb aytaman va bu yerdagi ishtirokchilardan ham faol bo'lishni istardim, chunki bunday forumlar bizni birlashtiradi va biz hammamiz o'z sohamiz bo'yicha hamkorlarni topish va mana shu hamkorlar bilan kelajak rejalarini qurishimizda katta bir maydon bu. Shuning uchun men barchangizni mamlakatlar bo'yicha eshitilgan ma'ruzalar yuzasidan savollar bo'lsa, faol bo'lishingizni, ma'ruzachilarimizga savollaringiz bo'lsa, faol bo'lishingizni istardim yoki qandaydir kommentlar, ya'ni izohlar bermoqchi bo'lsangiz, fikrlar bildirmoqchi bo'lsangiz ham biz ochiqmiz, chunki bizni vaqtimiz bor. Meni moderator do'stim, hamrohim Qazi Jamshid janoblari ham oxirida fikr aytdilarki, men hamma savol-javoblardan keyin bir yakuniy xulosani men bersam, chunki bular bilasizlar, shu Osiyo va Osiyo mintaqasi bo'yicha o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotini ayollar bo'yicha mas'ul mutasaddis hisoblanadilar va bugungi bizni muhokamalarimizdan bo'lgan xulosalarni va bizga beradigan tavsiyalarni Qazi Jamshid janoblaridan oxirida kutib qolamiz. Hozir esa savollarga navbat beramiz. Kimda qanday savollar bor? Marhamat, men iltimos qilardim savol bermoqchi bo'lgan do'stlarimiz o'zlarini tanishtirib va qisqa, aniq savollarni bersanglar va javoblar ham qisqa, aniq bo'lsa, biz ko'proq muhokama qilishga imkon topamiz. Marhamat. Marhamat. Savol. You want to give a question? Okay. Savol bermoqchilar. Qiziqib savol berishga, mana shu sessiyamizga qiziqish bildirib kirganlari uchun doktor Amina Al-Hajriga minnatdorchilik bildiraman. Xush kelibsiz va savolingizni eshitmoqchimiz. Thank you very much. I'm Amina Al-Hajri, a Director General of Cultural and Social Affairs and Islamic Cooperation Organization, OIC, is considered the second large organization after United Nations of 57 member states, and we are proud that the Republic of Uzbekistan, one of the member states of our organization. Talking about empowering women is really a critical issue. Take us all the time from one end to another end. But the question is, or the hard question need to be taken care of when we discuss women empowerment. Ladies and gentlemen, women represent half of the global population and 1/3 of the workforce. They receive only 1/10 of the global income.
and less than 1% of world property, and thus 2/3 of all working hours. All these challenges face women. And even from my work as an organization, the current of women, for the situation of women is different, as our organization have 3 groups: African groups, Arab groups, and Asian groups. But actually, I want to just to make this intervention to show how the challenges is very difficult and how we have to work still with each other hand by hand. However, let's be optimistic. After hearing the effort made from many countries, I can say 20th century has brought a great change in the life of women all over the world. And the 21st century is the century of women, women attitudes, values, inspirations, way of feeling, standard of behavior, and activating for effort participation in all walk of life are become reality. Rays of hope are become brighter, and radical change and through women thrust in socio-economic and political process. My question is here: how will it drive the economic empowerment faster? We are working now since decades to empowering women economically. From your experience, how will work together countries and organizations to drive fast to achieve the a global economic of women empowerment? Thank you very much. Kim savolga javob beradi? Speakerlarimizdan savolga javob bermoqchi bo'lganlar bo'lsa, marhamat. Вы сможете ответить или как? Будете отвечать или? Hozir men aytishim kerak, bu tarjimada ham eshitdinglar, qanday qilib biz birgalikda mana shu muammolarni hal qilishimiz, birgalikda shu ayollarni qo'llab-quvvatlash uchun nima ishlar qilishimiz kerak bundan buyog'iga degan savollarni berdilar. Men doktor Amina Al-Hajrini oldingi katta forumlarda ham ishtirok etib, Islom hamkorlik tashkilotida yuritayotgan juda ham faol ayollarni qo'llab-quvvatlash siyosatida juda ham faol ishlayotganlardan xabarimiz bor va har doim bu tashkilotga a'zo mamlakatlarni ayollarni qo'llab-quvvatlashda juda ham katta bir tajriba maydoni bo'lishi uchun forumlarni tashkil etayotganlaridan biz xabardormiz va bizning mamlakatimiz a'zolari ham, shaxsan men ham Islom hamkorlik tashkilotining ayollar masalalari bo'yicha forumlarda ishtirok etish baxtiga muyassar bo'lganman va oxirgi yillarda Osiyo mamlakatlari, umuman Sharq mamlakatlari deylik butun dunyoda mana shu jarayonlarda ayollarni birdamligi va ayollarni iqtisodiyotdagi rolini oshirishga hamma mamlakatlarda qandaydir katta ehtiyoj borligini kuzatamiz va ko'p muhokama qilyapmiz. Savol aniq bo'ldiki, qanday qilib bu yog'iga biz hamkorlikni kuchaytirishimiz mumkin? Qanday qilib shu tadbirkorlikda ayollarni kuchaytirishimiz mumkin rolini? Men shaxsan speaker emasman, lekin moderator sifatida va men shu mamlakatimizdagi ayollarning bir vakili sifatida shu gender siyosati jarayonida ishlayotgan vakil ayol sifatida, rahbar ayol sifatida aytishim kerakki, tavsiya meni fikrimcha davlat tashkilotlari o'zlarining yo'nalishlarida konkret ta'lim tashkilotlari bilan iqtisodiyot yo'nalishida ishlaydigan tashkilotlar, iqtisodiyot yo'nalishida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan ayollarimiz tadbirkorlik yo'nalishida, nodavlat tashkilotda mana bunga sabrga o'xshagan tashkilotlar, ijtimoiy himoyaga qaratilgan tashkilotlar, ta'lim tashkilotlari deylik, hammasi o'ziga mos yo'nalishda xalqaro hamkorlikni kuchaytirish kerak deb o'ylayman.
hamma o'zini teng tashkiloti bilan, o'zini jamoadoshi deymiz, ya'ni sohadoshlari bilan aniq konkret bir yo'nalishlarni belgilab, qanday ishlarni masalan 1 yil ichida amalga oshirish mumkin, qanday ishlarni 5 yil ichida amalga oshirish mumkin. Tajriba almashish nihoyatda muhim deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Agar doktor Amina Al-Hajri ma'qul deb topsalar, albatta keyingi aniq sohalarga yo'naltirilgan muhokamalarni tashkil etish, aniq sohalarni vakillarini jamlagan holda, ayollarni biriktirgan holda yaxshi bir tadbirlarni tashkil qilishimiz kerak, konkret tajriba almashuvlarini qilishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki tajriba bu experience, tajriba nihoyatda muhim hozirgi kunda. Hamma o'ziga xos strategiyani belgilagan. Bizni mamlakatimizda ham gender siyosati va ayollarni bandligi bo'yicha, ayollarni faoliyatini faollashtirish bo'yicha u yerda juda ko'p indikatorlar bor. Mana shu gender strategiyasi indikatorlari bo'yicha biz ishlayapmiz. 2030-yilgacha O'zbekistonda shunday indikatorlar belgilangan va konkret shu indikatorlar bo'yicha ishlayapmiz. Va men bilamanki, boshqa Osiyo mamlakatlarida ham shunday strategiyalar bor. Bu strategiyalarni o'zaro o'rganib, yaxshi jihatlarini, yaxshi tajribalarni, bizni o'zimizni kasbimizda qilayotgan ishlarimizni o'rtoqlashishimiz kerak. Bir-birimizga fikr almashishimiz kerak deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Agar hamrohlarimizda, spikerlarda fikrlar bo'lsa, marhamat, javob bersanglar yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. How is it? Perfect. Thank you for your attention. Rahmat kattakon. Agar keyingi savolga o'tamiz, bu yerda qizlarimiz marhamat savol bermoqchi bo'lishdi. Assalomu alaykum barchangizga. Samarqand shahrida sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi forum juda ham ko'tarinki ruhda boshlandi va ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Xitoy Xalq Respublikasi, Qozog'iston, Tojikiston, Belorussiya hamda Omon sultonligidan kelgan mehmonlarimizga o'z nutqlarida aynan o'z davlatlarida xotin-qizlar hamda erkaklarning teng huquq hamda imkoniyatlari qay darajada, demak, amalga oshirayotganligi borasida o'z nutqlarida so'zlab berdilar. O'zimni tanishtirsam, men Malika Tolibayeva, Madad nodavlat notijorat tashkiloti Samarqand shahar huquqiy maslahat byurosi bosh mutaxassisiman. Bundan tashqari Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti yuridik fakulteti maxsus huquqiy fanlar kafedrasi assistensiya vazifasida faoliyat ko'rsataman. Aynan bugungi forumimizga taalluqli bo'lgan bir ma'lumotni aytmoqchiman. Aynan men faoliyat yuritadigan Madad nodavlat notijorat tashkilotining asosiy maqsadi, demak, zo'ravonlikdan hamda tazyiqdan, demak, tazyiqqa duch kelgan xotin-qizlarimizga bepul huquqiy maslahatlar berish, ularga sud hamda boshqa davlat organlariga bepul da'vo arizalari rasmiylashtirib berishdan iborat. Aynan Samarqand shahar huquqiy maslahat byurosi bosh mutaxassisi sifatida 2023-yilda 16 nafar ayollar daftariga kiritilgan, ya'ni ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan ayollarga fuqarolik sudiga da'vo arizalari kiritib berdik hamda 6 nafari aynan fuqarolik sudi tomonidan qanoatlantirildi. Endi aytmoqchi bo'lganim, aynan milliy qonunchiligimizda tazyiq hamda zo'ravonlikdan duchor bo'lgan ayollarimiz o'z haq-huquqlarini himoya qilishda, bundan tashqari oilaviy munosabatlarda fuqarolik sudiga murojaat qilishda aynan davlat bojidan ozod etilgan. Aynan yuqorida, demak, o'z nutqlarida aytib o'tgan vakillarimizdan, delegatlarimizdan so'ramoqchi edim. Aynan sizning davlatlaringizda bizning milliy qonunchiligimizda bo'lgani kabi, demak, ayollar uchun bepul huquqiy maslahat va amaliy yordam berishga ixtisoslashtirilgan qanday milliy huquqiy mexanizmlar mavjud va bu o'z samarasini bermoqdami va samarasi qay darajada? Aynan o'z respublikalaringiz miqyosida agar so'zlab bersalaringiz xursand bo'lardim. Tushunarli, rahmat. Marhamat, agar shu savolga javob bermoqchi bo'lganlar Xitoy Respublikasida yoki hozir O'zbekistondagi faoliyat aytildi, imkoniyatlar aytildi. Agar Tojikiston Respublikasida masalan fikrlari bo'lsa yoki Zenji xonim fikrlaringiz bo'lsa, marhamat, ayollarga yaratilgan o'sha imkoniyat shunaqa ya'ni bormi? Ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan ayollarga bepul huquqiy maslahat berish, yuridik yordam ko'rsatish bo'yicha qanday milliy huquqiy mexanizmlar mavjud? Bormi javob beruvchilar? Пока, может быть, подумать, я на предыдущий вопрос тоже могу сказать.
Yo'q, hali savolga javob bo'lmadi. Hammaga bitta-bittadan savolga ruxsat beraylik. Vaqtimiz qolsa sizga yana ikkinchi savol berishga imkoniyat beramiz. Hozir hamma savollarni beraylik. Siz javob berasiz, ha? You want to answer? Yeah. Your Excellency, you want to answer to your question about yes. She's specialist. Okay. Okay. She's a specialist. Oh, no need for that. Tell us please about yourself. Yeah. اوكي ممكن اجلس في مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. Turn on your microphone. I need. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بمساعدة النساء اللواتي يتعرضن للعنف في سلطنة عمان، فهناك سياسة وطنية هادفة لحماية النساء وتقديم الخدمات الرعائية وخدمات الاستشارات القانونية المجانية لهؤلاء النساء. أيضا موفر هناك دار الوفاق لإيواء النساء والأطفال المعرضين للإساءة. هناك لجان وطنية فيها شركاء من الجهات المعنية، شرطة عمان السلطانية، وأيضا وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، الادعاء العام، الجهات ذات الصلة بالقضايا والمشاكل التي تحدث في مثل هذا الجانب. إلى جانب ذلك هناك إعفاء من الرسوم للنساء اللواتي يتقدمن لقضايا شكوى أو قضايا لحمايتهن أو الأطراف المتنازعة. يتم إعفاء النساء والأشخاص المتعثرين أو المتعسرين ماديا. كما أن هناك وقعت وزارة التنمية الاجتماعية برنامج تعاون مع مكتب محاماة ومع جمعية المحامين لتقديم المرافعات والاستشارات القانونية والدعم القانوني للقضايا التي تدخل فيها النساء طرف مجانا دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية. هذا مختصر لما يقدم في هذا الجانب. شكرا. Katta rahmat. Demak, men o'ylaymanki, har bitta davlatning ham o'ziga xos shunaqa ayollarni himoya qilish yo'l yo'riqlari, tizimi bo'lish kerak. Bu alohida bir katta ma'lumotlarni talab qiladi. Bu yerda muhokama qilish va men savollarni keyingisiga o'tmoqchiman va eslatib o'taman, bizda 10 daqiqa vaqt qoldi sessiya yakunlanishiga. Shunga e'tibor qaratishimiz kerakki, oxirida mening hamkasbim Qayzi Jamshid janoblariga yakunlash uchun ham vaqt qoldirishimiz kerak. Shuning uchun savollarga yana ikkita savol, qisqa savol va qisqa javob bo'lishiga iltimos vaqtni qaratsanglar. Marhamat. Thank you so much. My name is Azragul and I am the Executive Director of National Level Civil Society Organization, Pak Women in Pakistan. I have a few questions. My one question is to Ma'am, that she talked about gender approach in development of the curriculum. So I would like to know more about it, that how you will be developing that curriculum and what processes are your organization or institute is it following for approvals from the government and for inclusion of that curriculum in your education system. And I am also very much concerned that we should also talk more about the women and girls with disabilities, because working with the women and girls with disabilities is also a very big challenge. And if you have a legislation, because in Pakistan, no, there is a legislation at national level also, and also there are some old legislation at provincial levels, but the implementation is a challenge. So when we are talking about Beijing platform for action, so we should not forget about the women and girls with disabilities. And also I would like to share that no, in Pakistan there are legislation on domestic violence, but this is again implementation is a challenge. So my question is that here the presenter talked about their individual organizations or their country's progress on Beijing platform. So there are any example of bilateral cooperation between the
any 2 or 3 countries, that how they are moving forward the Beijing platform, action recommendations, conclusions are the plans. Any 2 countries jointly implemented some programs? Thank you. Xo'p. Savolga javob beruvchilar bormi? Marhamat, Gulnor Mahmudovna. Avvalambor katta rahmat sizga, pokistonlik opamizga mana shu savolni berganlari uchun. Haqiqatdan ham Pekin platformasida belgilangandek zo'ravonlikka qarshi kurash bo'yicha SIDO konvensiyasi va Pekin platformasida ham albatta ishlar ayniqsa hozir bizda juda jadal olgan. Biz respublikamizda qonun qabul qilganmiz zo'ravonlikka qarshi kurash va o'tgan yili biz mana shu qonunga yana qo'shimcha o'zgarishlar kiritdik. Shu yangi qonun nima qildikki, o'sha ishonchli himoya to'g'risidagi qonun. Bu qonunda biz oilaviy zo'ravonlikni kriminalizatsiya qildik. Bu qonun bilan biz 10 ta qonunga va 5 ta kodeksga biz o'zgarish kiritdik. Va shuni aytish kerakki, mana shu qonunda ham va o'zimizda zo'ravonlikka qarshi kurash bo'yicha qonunimizda ham maxsus vazirlar mahkamasining qarori ham bor. Bizda reabilitatsiya markazlari mavjud. Mana shu reabilitatsiya markazlarida biz zo'ravonlikka duch kelgan demak xotin-qizlarimizni, ularning farzandlari bilan reabilitatsiya qilish masalalariga e'tibor qaratilyapti. Ilgari mana shu reabilitatsiya markazlarimiz doimo nimaga qarashli bo'lgan xotin-qizlar qo'mitasi bilan birga ishlagan. Hozir biz bilan ham ishlaydi, qo'mita bilan ham va hozir mana bular bizda juda ham katta mana ijtimoiy himoya haqida gapirdingiz. Ijtimoiy himoya agentligi hozir tashkil etilgan va mana shu reabilitatsiya markazlarimiz bular davlat tomonidan byudjet nima qilinadi, to'lovlari to'liq byudjetdan ta'minlanadi va shu reabilitatsiya markazlari bizning har bir hududimizda bor. 14 ta hududimizda 2 tadan 28 ta va bittasi respublika markazi bor. Hozir mana shu reabilitatsiya markazlarida nafaqat hozir o'sha nimaga duch kelgan, oilaviy zo'ravonlikka duch kelgan, balki siz aytdingiz-ku, inklyuziv masalalar ham ko'rilyapti. Ayniqsa hozir mana shu bo'yicha bizni ana shu vazirligimiz ham ularni nimalari hozir Xitoy davlatida ham bo'lishdi. Shu masalalar bo'yicha inklyuziv ayniqsa demak nimasi nogironligi bor. Demak bu yerda imkoniyati cheklangan ayollarimizni ham nimasi ularni masalalarini, ijtimoiy himoya masalalarini yanada ham yaxshi yo'lga qo'yish bo'yicha ham boshqa davlatlar o'rganilyapti, ham o'zimizda ham aynan ana shu imkoniyati cheklangan ayollarga ham imtiyozlar, ularni faollashtirish, ularni ham jamiyatga jalb etish masalalari. Umuman olganda, hurmatli prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan bizda juda ham mana bu yerda oldingi savolga ham nima qilamiz, qanday qilib faollashtiramiz biz. Bu biz ayollarimizni ana shu aynan uyda o'tirgan qiynalgan ayollarimizni o'sha Pekin platformasida asosiy masalalardan biri bu ham ta'lim masalasi, ham kambag'allikni nima deydi, qashshoqlikni bartaraf etish masalalari juda keskin qo'yilgan. Va shunda aytish kerakki, mana shu platformaga va umuman umumjahon butun nimalarida, deklaratsiyalarda ayniqsa kambag'allikka qarshi kurashish bo'yicha qanday ishlar qilyapmiz. Bizda mana prezidentimiz tomonidan bir necha yildan buyon biz maxsus dasturlar, proyektlar bor, ayollar daftari, yoshlar daftari, o'sha oilalar daftari tashkil etilgan. Mana shu daftarlarga ana shunday qiynalgan ayollarimizni demak biz jalb etganmiz. Bu borada ishlar olib borilyapti va har yili bilasizlarmi 1 millionga yaqin, 1 milliondan oshiq ayollarimizga har tomonlama yordam, bu moddiy yordam bo'ladimi, bu ijtimoiy yordam bo'ladimi, psixologik yordam bo'ladimi, tibbiy yordam bo'ladimi, uy-joy masalasi bo'ladimi, yordam beriladi. Hattoki farzandlarini oliy ta'limda o'qitish masalasi, ularning kontraktlarini to'lash masalalari ham bu borada ko'riladi. Bizda mana shu Pekin platformasida ayniqsa qizlarimizni ta'lim bilan qamrab olish mana yoningizda o'tiribdi. Bizni mana vazirlikdan ilgari maktabgacha ta'lim vaziri bo'lganlar Agrippina Vasilina o'tiribdilar. Juda ham bizda bog'chalar masalalari juda ham keng qo'yilgan. Biz 75% dan oshdik. 20% dan boshlab bog'chalarimiz qamralgandi. 4 yil ichida, 5 yil ichida 75% ga umuman respublikamizda barcha bolalarni bog'chaga qamrab olish. Bizda bilan
bilamiz Pekin platformasi boshlang'ich ta'lim to'liq bizda olingan. Umuman olganda nima o'rta ta'lim bilan hamma bolalar qamrab olingan. Endi biz prezidentimiz ham buni qo'llab-quvvatlayapti, o'zlari ham tashabbus qilyaptilar. Biz umuman umum ta'lim maktabida bitirayotganda ta'limga ham, kasbga ham yo'naltiryapmiz-da. Maktabda bitirsin, ham kasbini egallasin. Bunga qaratyapmiz. Oliy ta'lim bilan qamrab olish hali yuqorida ham aytildi. Biz sizlarga nima ham berdik materiallar, Tanzila Kamalni ham aytdilar ma'ruzalarda. Bizda haqiqatan ham prezidentimiz mana qo'llab-quvvatlayaptilar. Ayniqsa oliy ta'limda qizlarimizni o'qishi. Hozir magistratura bizda to'liq bepul bo'ldi va qizlarimizni o'sha magistraturada o'qishi 55% bo'ldi. Yigitlarimizdan ko'proq magistraturada qizlarimiz o'qiydi. Studentlarimiz orasida ham universitet, institutlarimiz 3 baravar, 5 baravarigacha oshib ketgan, qizlarimiz ham yarmidan ko'pini tashkil etadi. Demak, biz bu yerda aytishimiz kerakki, mana shu qanday qilib biz faollashtiryapmiz. Birinchidan mana shu kambag'allikni bartaraf etish programmalarimizda uyda o'tirgan xotinlarni nima kichkina korxonalar tashkil etib yoki masalan ularda uyda o'tirgan ayolimizni ham o'zini o'zi band qilish masalalarida tomorqasini rivojlantirish, unga o'sha turli xil nima 300 dan oshiq hozir bizda respublikada Xalq banki bizga biriktirilgan. Xalq banki bu haqiqatda ayollar banki. Mana shu bank orqali xotin-qizlarimizni mini kichkina kreditlar berib uyda o'tirgan ayollarimizni ularni ham biz jalb etyapmiz. Demak biz nima qilyapmizki, ham uyda o'tirib o'zi nima qilyapti, ham biz mana soliq masalasi bor bu yerda. Soliqni 1 yillik bir martalik o'sha BRVni eng kam nimasini BRVni 1 yilga to'lasa, mana ayolimizga 1 yillik staji ketyapti. Agar 7 yil shunaqa staji ketsa, ayolimiz bemalol nima pensiyasiga ega bo'ladi. Demak, bizni respublikamizda shunaqangi bir bilasizlarmi, loyihalar ayniqsa mana hozir prezidentimiz 8-mart arafasida bizga yana nima qo'ydilarki, taklif berdilar va bu taklifga asosan har bir mahallaga kiryapmiz yana bir bor. Yana qayta ko'ryapmiz, qaysi ayolimiz chetda qoldi. Chetda qolmasligi kerak. Shuning uchun ham mana shu bizning dasturlarimiz hammasi ayolimizni faollashtirish, iqtisodiy faol bo'lishi, u iqtisodiy oyoqqa mustahkam turishi bu birinchi. Ta'lim olishi ikkinchi, inklyuziv ta'lim, o'sha biz aytgandek, qizlarimizni, nogironligi bor ayollarimizni hammasini jalb etish, ularni o'qitish. Bizda o'sha haligi nima deydi, nima alfaviti bor, nima ko'zi ojizlarda brail alifbosi orqali o'qityapmiz biz ularni. To есть juda ham ko'p programmalarimiz hozir bor o'sha ayollarimizni jalb etish masalalarida. Rahmat. Rahmat Gulnor Mahmudovna, bizda ozginagina vaqt qoldi. Men mamnuniyat bilan bizni ayollarni hammamizni diqqat bilan eshitgan Qazi Jamshid janoblariga bermoqchiman, chunki ko'rib turganimizdek panelda va bizni sessiyamizda yagona bizni qo'llab-quvvatlovchi yigitlar vakili Qazi Jamshid janoblar, marhamat, bizni sessiyamizga yakuniy fikrlaringizni bersangiz. Thank you so very much, Madam Rixieva, and dear colleagues and esteemed panelists. I'm very aware I'm the only man talking today, so I do so with great humility. And I'm not going to try and conclude the rich conversation, but if you allow me, I would like to share some of my reflections on what I've heard and what I think are some possible ways to move forward. Time is short, so I will try to do this quickly. Now, we heard a lot of good things, a lot of positive things, but I have some bad news. And the bad news is that in spite of all the wonderful things you're doing in your countries, we, the Geneva-based World Economic Forum estimates that at the current pace of progress, it will take us close to 300 years to close the gender gap between men and women. Let me say that again, 300 years. Now, we have made a commitment that we will do this by 2030. 2030 is 6 years away. So we have to travel the distance of 300 years at a much, much faster pace. So the question I have to all of you and to myself, all of us, what can we do that accelerates progress
not something small here and there. We need to move at a rapid pace. So what are some of the things that need to be done? All of what you've said are very important, but we have to find ways of catalyzing, accelerating, multiplying. And this will only happen not only if we work on just policies or just implementation, or also we need to look at social norms change, and we need to look at advocacy. All these things work hand in hand, not one or the other. Sometimes we see in some countries we work or we only hear about legislation, and they say we have wonderful legislation. Fine. What does it mean on the ground? Has the lives changed or not? We also know today's conversation was around Beijing Plus 30 and women's economic empowerment. So we only focused on economic empowerment. But we also know that Beijing Plus 30 has 11 other pillars. We didn't discuss it much. It's women in health. We heard a little bit about, there's women in health, women in violence, women in armed conflict, women in the environment, women in poverty, women in media, women in education. So all of these things are part of Beijing Plus 30. I don't want to suggest that that's not on the agenda, but we were focusing on this session on economic empowerment, so you heard a lot about that. Now, some reflections. You know, one of the reasons why, despite all the energy we're putting, I hear many times, oh, there are many women in colleges and university, more than 50% of women in universities already. In many of your countries, we have reached 50% in university enrollment. Excellent. Yeah. But does that mean women are entering the job market at the same rate? No. So what is holding women back? We know this, many things, you know it better than me. But I think one of the main things that has not changed in 50 years is the responsibility of men, whether it's husbands, whether it's brothers, whether it's sons, to do more work at home. Domestic work. Pick up your socks, do your laundry, help in the kitchen. And I say this also married to a woman who is very, very strong feminist. Thanks to her, I think I'm able to do what I do. But it's because of this triple burden that many women drop out. They are very successful at work. They become CEOs or they become middle management, and then they say, I am so tired, I cannot do this. I still have to look after the mother-in-law, the father-in-law, the this, the that. It's crazy. So we have to understand that. I think especially as men, we need to understand how much work that is. We don't consider it work, but it is work. It's unpaid, it's unremunerated, and I think that needs to change much more faster in policy spaces. Also, I think we heard very much about some changes in professions. Some women, now with the digitalization, women in STEM, we still have less than 40% of women doing in STEM. And especially in the area of artificial intelligence, more and more of the jobs that are going to be lost by women because they tend to work in the more clerical, less professional jobs. So that is a worry for us, that we need to have more women take up the higher income, higher value technological jobs. I want to say a few things. I want to make a point. I mean, our colleague from Pakistan mentioned disability. When we speak of women and girls, I think it's important we very firmly keep the principle of leaving no one behind. And frequently it is the women with disabilities who get left behind, because if you look at the employment, less than 18% of women with disabilities have a job. Right? So add to the different layers the what we call intersectionality. So if you're a woman with disability from a rural area, from an indigenous group, that gives you a triple disadvantage or even more. So let's look at all those things when we look at women. We speak of women and girls, but we must be very specific on the various levels of disadvantage and deprivation. Social norms, I think the other thing, and this may be a little bit controversial, I will say it, it's sometimes we unknowingly put greater value on women who are mothers. Nothing wrong with that. We have great value for mothers, but we have to also respect the choices of individuals who choose not to be mothers or cannot be mothers for one reason or another, or choose to get married or have kids or not have kids. That is a personal choice. Nobody else should make that choice but that woman. Nobody else, and no forcing. So I think, again, that is something about social norms. We have to be very careful. Sometimes I go to meetings and somebody is
meeting a young woman and saying, oh, why are you not married yet? Well, that's none of your business. Sorry. Yeah, it happens in all cultures. It happens. So I think we just need to be very. So I'm saying this, these are social norms. We are also guilty. We often perpetuate these social norms. We have to ask ourselves the same thing. Today I'm sitting in a panel with mostly women. But sometimes I see, and you see it too, you see panels, only men sitting in the panels. It happens in almost every country. Not a subject on gender. Any subject, agriculture, energy, only men sitting. We have to stop that. And if I'm ever invited to a meeting, the first thing I ask, who else is there? If there are only men, I will not go to that meeting. I will not. So I am saying we need to also make sure small things can make a big difference. We have to signal it. Anyway, I've spoken a lot. I just wanted to say there's such rich conversations. You are all doing brilliant work. Please keep doing it and try to see how we can work closely with each other to make a multiplier effect. And I hand back to co-moderator, Madam Rixieva, any last final words? Thank you very much. Katta rahmat Qazi Jamshid janoblariga. Juda ham ayollarning himoyasi uchun haqiqatan samimiy ichlaridan bir nima qilib fikrlarni bildirdilar. Hujjatlar asosida gapirishdan tashqari minnatdorchilik bildiraman. Haqiqatan oldimizda qilishimiz kerak bo'lgan ishlarimiz juda ham ko'p. Pekin deklaratsiyasi va harakatlar platformasida berilgan vazifalarni haqiqiy bir amaliyotini mamlakatlarimizda kuchaytirishimiz so'ralyapti va Qazi Jamshid janoblari albatta buning uchun bizga yaxshi ko'p munosib bitiruvchilarga ish o'rinlarini yaratish va oilada qo'llab-quvvatlash ayollarni nihoyatda muhim. Oilada qo'llab-quvvatlash, erkaklarimizni qo'llab-quvvatlashi va men alohida bu sessiyada ta'kidlashni xohlardim. Ayollar bir-birini qo'llab-quvvatlashi nihoyatda muhim. Mana shu jihatlarga e'tibor qaratishimiz kerak deb o'ylaymiz va o'z o'rnida o'zimni yakuniy fikrim sifatida biz o'zimizni qadriyatlarimizni, ayollik qadriyatimizni, milliy qadriyatlarimizni ham unutmasligimiz juda ham muhim deb hisoblayman va barcha hamkasblarimizga Tojikistondan, Belorussiyadan, boshqa mamlakatlardan, Omon sultonligidan, Islom hamkorlik tashkilotidan, Xitoydan tashrif buyurgan Qozog'istonlik senator hamkasbimiz chiqib ketdilar bu yerdan. Hozir Tanzila Kamalna bilan uchrashuvlari bor. Juda ham qiziq ma'ruza bo'ldi ularniki ham. Demoqchimanki, hammamiz birgalikda oldimizga qo'ygan maqsadlarni amalga oshirishda, mamlakatlarimizda gender tenglikni ta'minlashda hammamiz hamkorlikda, hamrohlikda ishlasak, hamma maqsadlarimizga erishamiz deb o'ylayman. Barcha ma'ruzachilarga va bizni tinglagan ishtirokchilarga ham chin dildan minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Katta rahmat e'tiboringlar va faol bo'lganinglar uchun. Sog' bo'linglar.
Please, all the participants of this session, please take your seats and we should start. Huh? Hello. It's no organizers here. Recording in progress. Please take your seats and we can start our session. Hello, everybody. In 1 minute, we are going to start. Please take your seats.
Dear participants of our session, I'm very happy to see you all here today, and I would like to say great welcome to all participants joining us today at the Asian Women's Forum. Welcome to Uzbekistan, welcome to Samarkand, and thank you for participating on our section on strengthening regional cooperation in ensuring women's access to quality education, science, digital technologies, and expanding their participation in innovation activities. Education is a cornerstone of empowerment, and when we talk about ensuring quality education, providing opportunities in science and technology, and fostering innovation among women, we are laying the groundwork for a more inclusive, equitable, and prosperous society. Our session aims to spark meaningful discussion, share insights, and explore collaborative solutions for strengthening regional cooperation in this critical area. Each of you brings a unique perspective and expertise to the table, and I am excited to witness the ideas and partnership that will emerge from our conversations. And let me introduce my co-moderator, Ayumi Moore Aoki, yes, founder and CEO of Women in Tech Global France. And please, a couple of words. Thank you so much. I am delighted. I am honored to be here with all of you here in beautiful Samarkand. It's the second time I come to this beautiful city in Uzbekistan. And this topic is very close to my heart because, as mentioned, I am the founder and the CEO of Women in Tech Global. And our mission is really to empower women and girls around the world into the world of STEAM, of science, technology, engineering, and mathematics. So having this session with all of you, with all these wonderful trailblazers and leaders from across the region, it's an honor and it's a pleasure. And I am looking forward to all the outcomes that are going to be discovered and discussed in this session. Thank you so much. Thank you, Yuma. And our first speaker, Agrippina Shin. She is the first Deputy Minister and Director of Preschool Education Agency under the Ministry of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan. Please, floor yours. Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемые прекрасные женщины. Хочу поблагодарить организаторов данного мероприятия за прекрасную площадку, где мы можем с вами поделиться по вопросам предоставления качественных образовательных услуг женщинам. И, безусловно, хотела бы отметить, что новый Узбекистан сегодня становится центром всех международных инициатив, площадка таких больших глобальных форумов. И сегодня Азиатский форум женщин, который проходит в городе Самарканде, он является, конечно же, практическим выражением предложений, которые были выдвинуты нашим президентом Шавкатом Мирзиёевым на трибуне Организации Объединенных Наций. Дорогие дамы и господа, в свете тех широкомасштабных реформ, которые проходят в нашей стране в течение последних 6 лет, и в свете принятия новой стратегии развития нового Узбекистана 2030, одним из главных приоритетов государственной политики, безусловно, является образование. И основа нашей политики, она опирается на развитие человеческого капитала. И, безусловно, вы все прекрасно знаете, что наращивание человеческого капитала, оно начинается с самого раннего детства.
путем обеспечения равноправного инклюзивного доступа для детей, начиная с дошкольного возраста. И в этом направлении хотелось бы, конечно, отметить, что благодаря сильной политической воле руководства нашей страны мы достигли прогрессивных результатов, повысив охват дошкольным образованием с 2017 года с 27% до 74,5%. А это означает, что за 5 лет более 1,5 миллиона детей, вне зависимости от места проживания, получили доступ к равноправным дошкольно-образовательным услугам, вне зависимости от пола, вне зависимости от нации, вне зависимости от места проживания. Кроме этого, мы смогли впервые в Республике Узбекистан внедрить такой механизм инновационный, как государственно-частное партнерство. Таким образом, мы смогли привлечь в систему дошкольного образования предпринимателей малого и среднего бизнеса. И на сегодня у нас 25 тысяч предпринимателей индивидуальных осуществляют свою деятельность в направлении такой инновационной модели, как домашний или семейный детский сад. И в этом направлении, кроме доступа детей, мы смогли обеспечить занятостью также почти 70 тысяч женщин. Дорогие друзья, как подчеркнул глава нашего государства, когда мы учим одного молодого человека, мы сделаем образованным одного человека, в крайнем случае одну семью. Но когда мы обучим одну женщину, образованным станет целое общество и целая нация. И реализация этой идеи на данный момент является главным вектором и ориентиром в системе дошкольного и школьного образования. Из более 8 миллионов учеников и воспитанников, которые обучаются в детских садах и школах, в настоящее время 4 миллиона – это девочки, то есть 47%. А также из 670 тысяч наших педагогов 73% это составляют женщины. Таким образом, о образовании Республики Узбекистан без преувеличения могу сказать прекрасный женский образ. У нас на сегодня на руководящих должностях в системе работают 161 068 женщин. Из них 62 женщины-руководителя работают в центральном аппарате нашего министерства. А также в образовательных учреждениях и организациях работает 2987 магистров, 86 кандидатов наук, 17 женщин с докторской степенью. В настоящее время в системе министерства проводится большая, огромная работа, которая направлена на повышение положения женщин в будущем в политической, экономической, социальных сферах, начиная уже с создания условий для реализации творческих способностей наших девочек, начиная с дошкольного возраста и, конечно же, в наших школах. В этом направлении я хочу отметить такие проекты, которые осуществляются не только одним министерством, но они осуществляются именно в интеграции со многими министерствами. Это такой проект для организации форумов девочек-школьниц, как Кызларжон, лидер Кызлар, Кызлар Минбары. Также у нас сейчас вовлечены именно в проекты по адаптации девочек и влиянию их в социально-политическую активность, профессиональное образование. 42% девочек, которые обучаются в школах. И, безусловно, это дает свои результаты. В результате поддержки таких одаренных наших школьниц на республиканском этапе Олимпиады по основному предмету одержала
55% девочек, то есть из их было 31 девочка, которая на республиканском этапе в этом году по точным наукам. Кроме того, 20 школьниц они одержали на международных олимпиадах. И, безусловно, хотелось бы отметить, что в 2023 году из 93 253 принятых выпускников высших образовательных учреждений 48% это были наши девочки. Конечно, хотелось бы отметить, что направление в этом ведется, оно широкомасштабно, то есть в этом направлении именно поддержка девочек, она считается у нас сейчас, знаете, это приняло как бы, вот бывает же национальное движение, да, вот такой вот массовый характер, в котором заинтересованы практически все ведомства, и в эту работу вовлечены, безусловно, родители, вовлечены такие организации, как Махаля. Махаля – это уникальный такой, знаете, инструмент, он, наверное, только в Узбекистане существует. То есть это именно элемент самоуправления. Вот у нас семейные сады, они тоже осуществляют свою деятельность именно в махалях. И школы, они также в них в качестве наблюдательного совета, попечительского совета именно принимают участие аксакалы. Хотелось бы обратить внимание на то, что сейчас большая работа проводится именно с родителями, информирование общественности о том, чтобы как можно больше привлекать девочек к техническим дисциплинам, а также к направлению работы в IT-индустрии. И в этом году совместно, значит, с такими большими организациями, как Колумбийский университет, международные компании, как Массачусетский технологический институт, Google, Amazon, Microsoft. В этом году 25-29 марта в рамках проекта «Цифровое поколение» был создан IT-лагерь «Цифровое поколение девушек-2024», в рамках которого проведено было обучение по направлению как цифровое искусство, 3D-моделирование, кодирование, графический дизайн и так далее. И, безусловно, хотелось бы отметить, что одним из действенных механизмов в направлении привлечения поддержки девочек, школьниц в этом направлении является, конечно, такой шикарный проект, как 1 миллион программистов. И в этом направлении мы планируем в этом году охватить до 30% участниц, которые из них будут составлять именно девочки. В этом году были внедрены вариативные учебные планы по естественным наукам, по технологиям, математике в 10-11 классах для того, чтобы повысить шанс девочкам, которые обучаются в школах в отдаленных, труднодоступных районах, и для того, чтобы они могли продолжить обучение в высших учебных заведениях. А также были разработаны анимационные, короткометражные и социальные ролики, которые были направлены на привитие у девочек правовой культуры, включая понимание равенства женщин и мужчин, а также формирование чувства нетерпимости к насилию. Дорогие друзья, я надеюсь, что рекомендации, вот такая площадка, где мы можем обменяться опытом, лучшими практиками, они помогут нам сегодня обсудить наши общие усилия, объединить наши общие усилия, проработать те проблемы, которые возникают в любом государстве, перед любым обществом, о важности доступа к качественным образовательным услугам с самого раннего возраста, так как я думаю, что именно образование в раннем возрасте – это инвестиции в будущее, это инвестиции в нашу будущую мирную цивилизацию мирового масштаба. Спасибо большое. Спасибо большое, Агриппина Васильевна. Спасибо о том, что остановились отдельно о реформах, проводимых в нашей стране.
о достигнутых результатах в области и дошкольного, и школьного образования. Самое главное, о тех проектах, которые проводятся вашим министерством для поддержки наших девочек, для поддержки наших женщин. Большое спасибо. For announcing the next speaker, I pass the floor to Ayumi. First of all, I'd just like once again to say thank you very much. It was very interesting. I love what you said about education at early age, creating this movement, and how the government behind it, where you have already educated preschool 75%. It's very impressive, so congratulations. Coming next, I would like to introduce to you Rekha Sharma. She's the chairperson of the National Commission for Women of India. Please, Rekha. Dear moderators, ladies and very few gentlemen, on behalf of my country Bharat and National Commission for Women, Namaskar, good evening and warm greetings to all of you. It is my honor and privilege to address this wonderful audience this evening. At the outset, I would like to thank Government of Uzbekistan for holding the Asian Women's Forum and giving me the opportunity to be part of it. To begin with, I would do a bit of context setting. India became independent in 1947, as we all know, following which we had given our constitution to ourselves and became a democratic republic in 1950. In that sense, we are a young nation, but the fact that we have been around for long as civilization has existed on the face of earth makes us an ancient land indeed. The earliest, the most ancient text known to the mankind is Rig Veda, which was composed at the time when most societies were in infancy of evolution. This combination of youth and age places us at a unique position. On the one hand, we have centuries of history and documented knowledge system of mathematics, astronomy, literature, medicine, etc. And on the other hand, we have young and aspiring population ready to take on the world. Our challenges is to bring age and youth together so that we can learn from history and use it for developing a bright future for all while leaving no one behind. I would like to cite our ancient traditions where children were known by the name of the mothers. Krishna, as you all know, the god Krishna, is known as Devaki Nandan. Devaki was the name of his mother. Arjuna, mighty archer, is Kunti Putra. Ganga Putra was Bhishma. Even the names of deities are as indication of the role and position that women enjoyed during those times. In Gita, Lord Krishna says, among feminine qualities, I am fame, means Kirti. I am prosperity, Shri, speech, Vak, memory, Smriti, intelligence, Medha, courage, Dhirti, and forgiveness, Kashma. The point to be noted is that these qualities are denoted by female names. But unfortunately, the society became more and more rigid. These old age practices fell by the side. Now, times have changed again, and in modern India, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, we now talk about women-led development instead of women development. Empowering women through education, science, and innovation is not just moral imperative, but also a strategic necessity for any nation aspiring for suitable development and progress. Recognizing this, the Government of India has undertaken various initiatives to ensure women's access to quality education, foster their participation in scientific endeavors, leverage digital technology, and promote their engagement in innovative activities. Education forms the cornerstone of empowerment, and India has made significant stride in enhancing women's access to quality education. Our programs such as Beti Bachao, Beti Padhao save daughters
Educate Daughters, Sarv Shiksha Abhiyan, Education for All, have contributed to narrowing the gender gap in literacy rate and fostering a conducive environment for women's education. The National Education Policy 2020 prioritized gender equality, ensuring equitable access to quality education. Female workers are trained through the network of women ITIs and other vocational training institutes. Advocacy about gender inclusivity is an important part of education, and the National Commission for Women has tried to fill the gap through gender sensitization and legal awareness program for the student of schools, colleges, and police personnel and higher judiciary also. I would also like to place here that for real empowerment, we need meaningful participation of women in decision making. This can happen only if more and more women are encouraged and facilitated to enter public life. In a democracy like India, this is best done by electing women to democratic offices. Recognizing this, we amended our constitution to provide 33% reservation for women, and it is up to 50% in most of the states now. Local government institutions. These women bring their experiences and insights into decision making and bring about not only a quantitative but also qualitative changes in the governance. National Commission for Women has trained thousands of women elected representatives through 165 training programs. As far as promoting women's science and technology is concerned, the Indian government has recognized the vital role of science, technology, engineering, and mathematics. Mathematics STEM education in fostering innovation, economic growth, societal development. Our Ministry of Science and Technology has launched Vigyan Jyoti scheme to bridge the gender gap in STEM fields by inspiring and empowering young girls. The Skill India initiative focus on enhancing the technology and vocational skills of Indian workforce. Most of these beneficiaries are women. In digital age, access to technology is crucial to socio-economic empowerment. Initiatives such as Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan for village women provides digital literacy training to rural women, enabling them to access information and opportunity in the digital realm and digital skill to women and marginalized communities. Digital payment transactions have increased significantly from 2,000 crore to 9,000 crore in past 5 years. We have drawn these initiative aims to empower rural women in training them in drone pilot which has applications such as we all know in agriculture, planning and grassroots in environmental interventions and pest and fire surveillance. To counter the growth challenges as arise due to digital technology, National Commission for Women partner with Meta, Facebook earlier, and Cyber Peace Foundation for awareness generation cyber security, and we trained 6,87,000 women digitally. There are many women-centric schemes started in last 10 years like Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, Janani Suraksha Yojana, Mission Shakti, which is integrated women empowerment program and has been started for strengthening interventions for safety, security and empowerment of women. Saksham Anganwadi and Poshan is an integrated nutrition support program. We started now Mission Shakti program also and integrated all the schemes. Pradhan Mantri Mudra Yojana is a scheme for providing collateral-free loans up to 10 lakh and non-corporate, non-farm small micro enterprises. During last 5 years, 67% loans are dispersed for women.
In India, there are around 12 million self-help groups, which is a big achievement for us, and 80% are managed by women, all these self-help groups. Moving forward in our regional discussion on strengthening cooperation for women's access to equality in all spheres, including education, science, digital technology, and innovation, it is imperative to adopt a collaborative and multidimensional approach. I would like to suggest some suggestions to advance our collective effort. Regional cooperation should involve regular forums where countries can share successful initiatives and programs aimed at promoting women's empowerment in education, science, and technology. Learning from each other's experiences can help identify effective strategies and tailor them to specific regional context. Investing in capacity building program for women and girls is essential. This includes providing training opportunities, mentorship program, and scholarship. Harmonizing policies and framework across region can create conducive environment for women's empowerment. This involves aligning national policies and international commitments such as Sustainable Development Goals. Regional cooperation can facilitate dialogues and coordination to ensure policy coherence and effectiveness. Collaboration between governments, private sectors, civil society organization, and academia is crucial for driving sustainable changes. Data collection mechanism and research studies are essential for evidence-based policymaking and program implementation. Regional collaboration can support the development of common indicators, the methodologies, and monitoring progress of women's empowerment indicators. Identify and address systematic barriers that hinders women's participation in education, science, and technology. This includes addressing gender stereotypes, ensuring safe learning environment, and promoting work-life balance initiative to support the STEM careers. Recognize the unique challenges faced by rural women, which is very, very important as far as India is concerned, because 70% of our population lives in rural villages. This may include targeted intervention as a vocational training programs, access to digital infrastructure, and support for rural entrepreneurship initiative like we have started Drone Didis. Foster a culture of inclusive innovation that values diverse perspectives and contributions. In one area where we all can work together is saving our women from human trafficking is an area in which regional cooperation between countries is absolutely imperative, because people are transported across borders and forced into domestic servitude, sexual exploitation, organ harvesting, surrogacy, etc. It is through sharing information, close collaboration, and quick response mechanism that the menace can be controlled. Finally, a quote from Swami Vivekananda: "There is no chance for the welfare of the world unless the condition of woman is improved. It is not possible for a bird to fly on one wing." In the end, I would like to thank you all and hope that our collective efforts will yield good result. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Rekha Sharma. Very interesting, your multi-dimensional approach, highlighting my favorite ones, which I think are so impactful: the regional cooperation between women's empowerment in STEM, obviously, investing in skilling, in mentoring, and in scholarship. Obviously, the policy making, where you mentioned harmonizing the policies across the national, but also the regional geographical status, and the collaboration between the academia, the government, international communities, the private and the public sector. Thank you so much for these insights.
Thank you so much. And give a floor to the next speaker, Susan Chemerai Anding, member of the Senate of the Parliament of Malaysia, member of the Special Select Committee on Governance, Integrity and Anti-Corruption. Honorable moderators, speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen. Let me extend my heartfelt gratitude to the esteemed host nation of the ASEAN Women's Forum, the OLIY Majlis of the Republic of Uzbekistan, as well as the gracious people of Uzbekistan for their outstanding hospitality. Honorable delegates, education is a fundamental right enshrined in the Malaysian Constitution and vital for the development of a sustained, just, and harmonious Malaysian society. Therefore, Malaysia remains committed to ensure the accessibility, inclusivity, relevance, and resilience of its education framework to effectively navigate any challenges. In line with this, we continue to strengthen partnerships with international, regional, and national communities of practice to strengthen women's access to quality education and expand their participation in innovative activities. One of the key transformation steers that we have undertaken is to include components of Education for Sustainable Development, ESD, and Global Citizenship Education, GCED, into the national curriculum. Among the transformative steer in our education sector is to re-emphasize digital learning by enabling online and computer-based learning through Digital Educational Learning Initiative Malaysia, which we call DILEMMA. This will widen women's access to quality education as we progress into a digital native future. Malaysia also encourages the development of lifelong learning abilities, sustainable innovative capabilities in our education system as part of our transformative efforts. We are galvanizing our technical and vocational education and training, TVET, curriculum. Honorable delegates, Malaysia has also formulated the Malaysia Education Blueprint 2013 to 2025 that outlines the government's vision for education and includes strategies to enhance teaching and learning through the use of technology in primary, secondary, and tertiary education. So this plan is further supported by the following plans, like number one, My Digital, launched in 2021. These initiatives aim to develop a national digital education platform that provides digital devices to students in need. Number two, the ICT Transformation Plan of the Ministry of Education. This outlines strategies and actions to enhance the use of technology in teaching and learning and in administration. Malaysia Higher Education Action Plan 2022 to 2025 is another initiative that aims to accelerate online learning by focusing on the implementation of massive open online courses and micro-credentials. The fourth one is the National E-Learning Policy 2.0, which emphasizes the creation of original e-content and open e-account, with government universities expected to develop a significant amount of e-content for their courses. In Malaysia, the STEM enrollment has increased. Although the positive progress, although it's small, is a good indicator of awareness on the importance of STEM. Moreover, in 2021, the World Bank reported that almost 50% of those in engineering are women. And in science, mathematics, and computing, almost 50% of the researchers are also women. Honorable delegates, a
Across the Asian region and worldwide, women and girls continue to face widespread discrimination in all areas. Women in the fields of health tech to agri-tech, from robotics to fintech, are still held back by a glass ceiling in a male-dominated field and by cultural and societal constraints that lead women to lack belief in themselves. According to the research by the Organization for Economic Cooperation and Development, men are 4 times more likely than women to be IT specialists. With regards to digital inclusion, it is acknowledged that the advancement of transformative technology and digital education offer immense opportunity in addressing development and humanitarian challenges faced by women and girls to achieve the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals. As much as we welcome the opportunities for digital technologies, we also must recognize the risks they bring. The current wave of digital transformation has imposed additional challenges for women and girls to keep pace with the emerging technologies such as AI and access to systems, automated conversation, the Internet of Things, and virtual reality. This has created additional gaps between those who can own these technologies and harness them for self-development and those who are at the risk of being left out from access to the Internet and the provisions of devices, technology, capabilities, data, and the culture of digitalization. Honorable delegates, excluding women from technology comes with devastating costs. Underrepresentation of women in science and digital technologies and gap in participation eventually spells the lack of technologies that meet the needs of women who make up half of our society. We must realize that bringing women into technology leads to more creative solutions with more potential for the creation of innovations that directly meet the needs of society as a whole and delivers progress. Industry, academia, and corporation can therefore come together to spotlight and invest in solutions for women and girls, and this may include providing childcare assistance to ensuring representation in research areas that meet the needs of women and more. It is timely and apt to foster an inclusive environment that embraces diversity and provide for equal opportunities to men and women. It is not gender that is the benchmark of talent, but quality, irrespective of gender. Lastly, honorable delegates, digital transformation is no longer a luxury, but a necessity, as was demonstrated clearly during the height of the COVID pandemic. Much work lies ahead. As much as we welcome the advancement of technologies, it is essential to address technological barriers, ensure inclusivity, and prioritize ethical considerations to maximize the benefits for women and girls nationwide. On that note, Malaysia will continue to drive positive change and inspire women and girls to acquire digital literacy and mold them as not only digital citizens, but artificial intelligence specialists and future innovators. Let us join hands to empower women to thrive and reach their unique potential regardless of where their starting point is. Thank you for your kind attention. Thank you very much for sharing your experience of your country and developing this system of education. And it was exciting to know about the strategy for development in education, including the digital transformation you're making in your country, as well as initiative for involving women in innovation and technology, as well as access to the IT technology and others. Sorry. Вообще не слышно было? Yes. Thank you so much. And just a small reminder for the presenters, we need to finish until 6 o'clock. Organizers asked us, and please keep time. It's 5-7 minutes for the
presentation. Yes, thank you very much. Yes. Ayumi? Thank you so much, Senator. And also, I thought very interesting that you mentioned not only the gender gap in technology, but the digital divide as well, the social digital divide, and making sure that we leave no one behind. Thank you so much for that. Coming next, we would like to introduce to you Somia Jakta. She's a representative of the Islamic World Educational, Scientific, and Cultural Organization to the UNESCO. Excellency, ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to thank Her Excellency, Madam Tanzila Narbayeva, Chairperson of the Senate of OLIY Majlis of the Republic of Uzbekistan, UN Women and their teams for organizing this Asian Women's Forum and the invitation to participate. I'm glad to be in the historic city of Samarkand. As part of its new vision, the Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization, SESSIYA, had declared 2023 the Year of Women. And this year we are celebrating youth with a special focus on young women as agents of change. SESSIYA is fully convinced of the importance of this event and the vital debates it will generate to better identify the challenges, opportunities, and progress in the field of women and gender equality and diversity in science and technology. Today, we all agree that the launch of OpenAI's ChatGPT application at the end of 2022 triggered global interest in generative AI applications and accelerated the development and publication of various tools that can produce language, images, sound, and computer code with remarkable speed and fluidity. These kinds of emerging technologies obviously present opportunities and challenges, but also immediate and long-term risks. These new technologies in the digital age have given rise to numerous ethical concerns directly related to the issues of equality and diversity in AI. Did you know that in Asia, despite its pivotal role in the global AI revolution, women represent only a mere 20% of professionals in the field of artificial intelligence? This staggering statistic sheds light on a pressing issue, the underrepresentation of women in one of the most transformative industries of our time. Asia stands at the forefront of the global AI landscape, driving innovation and technological advancement at an unprecedented pace. However, the presence of women in this field remains alarmingly low. As we delve into the discussion of women in AI in Asia today, it's crucial to recognize the importance of gender diversity in shaping the future of AI. Women bring unique perspectives, talents, and insights to the table, enriching the field and ensuring that AI technologies are developed with inclusivity and equity. Therefore, addressing the gender gap in AI is not just a matter of social justice. It's essential for unlocking the full potential of AI and creating a more equitable and prosperous future. Today, only 5.7% of startups in Asia-Pacific have women founders, a percentage that has remained stagnant over the last 5 years. And while startup costs and regulations impact all founders, they tend to affect women more due to gendered stereotypes. Even as AI technologies rapidly evolve, women remain underrepresented in AI research and development, which unfortunately means AI algorithms tend to have bias. If we want an inclusive AI-driven future for everyone, women need to play an active role in the AI revolution. Last year, in June, Kazakhstan chaired the Dialogue of Women of Central Asia under the theme, The Role of Women in the Development of Innovations and Technologies, organized by the Mashilis of the Parliament of Kazakhstan and the National Commission for Women Affairs, Family and Demographic Policy, under the President of the Republic of Kazakhstan with support from the United Nations.
Madam Tanzila Narbayeva were present, and she said, the role of innovation and technology is very important for our region. We should not limit ourselves to discussing this topic. Sustainability and the implementation of joint interesting projects are key priorities for us. So women in Asia encounter numerous obstacles on their journey to pursue careers in AI. Cultural barriers, deeply ingrained gender bias, and societal expectations often hinder their access to education, training, and employment opportunities in this field. Additionally, women may face discrimination and stereotyping in male-dominated work environments, which can undermine their confidence and impede their career advancement. Furthermore, the lack of support networks, mentorship programs, and resources tailored to the needs of women in AI exacerbated these challenges, making it difficult for women to thrive in the industry. Despite the barriers they face, many women in Asia have defied the odds and make remarkable contributions to the field of AI. From pioneering groundbreaking research to leading innovative AI startups, these women have shattered stereotypes and inspired future generations. For example, Dr. Fei Li, a renowned AI researcher from China, has made significant contributions to computer vision and machine learning, earning recognition as one of the leading figures in the AI community globally. Similarly, Rana El-Kalyoubi from Egypt, co-founder and CEO of Effectiva, a Boston-based AI startup with operations in Asia, has been instrumental in developing AI technologies for emotion recognition, revolutionizing human-computer interaction. From Miriam Mirzakhani, the first Iranian and the first woman to be awarded the Fields Medal of Mathematics, to Priyanjali Gupta, who is currently developing an AI-based model that can translate sign language into English. These success stories not only showcase the talent and resilience of women in AI, but also highlight the importance of creating inclusive and supportive environments that enable women to thrive and contribute their full potential to the advancement of AI in Asia and beyond. I would like to jump into the conclusion because the time is running out. So addressing the gender gap in AI requires a multi-phase approach that encompasses education, policy, and collaboration. By implementing strategies to increase the representation of women in AI education and training programs, advocating for supportive policies and initiatives, and fostering collaboration between governments, academia, and industry stakeholders, we can create a more inclusive and equitable AI ecosystem for generations to come. This kind of event is an opportunity to reflect on the significant strides we've made and the challenges that lie ahead. While the road to achieving gender parity in AI may be long and arduous, the potential for positive change is boundless. So I would like to make a wish. Let us make a commitment today. Let us pledge to prioritize gender diversity in tech and take concrete steps to ensure that women in Asia have equal opportunities to contribute. And as you said, lead, this is the key word. Lead and thrive in this transformative field. Together, we can build a future where women can play a central role in shaping the AI landscape and driving innovation for the benefit of all. On behalf of Dr. Salim Al-Malik, Director General of SESSIYA, I wish this forum every success. Assalamu alaikum. Thank you so much, Somi Dr. I signed the pledge right away. I think we all signed the pledge because we know the importance of having more diversity and equity, as you said, and inclusion in generative AI. We know today that generative AI, they are fed and they are made with data, and this data is biased. And not only that, on the one side, we've got biased data with stereotypes that are being not only taken
taken along, but also replicated and amplified. But on the other side, with only 6% of AI developers being women, as you mentioned, we still have a long way to go. So thank you so much for these insights and for this pledge. Next. Thank you so much, and thank you for highlighting so important problem and challenges women facing on this AI era. Thank you. And the next speaker, Dr. Reem Fahad Al-Bunyan, Executive Director of the Center for Value in Health, Kingdom of Saudi Arabia. The floor is yours. Thank you very much. Good afternoon, and I'd like to start by extending a sincere note of appreciation to the senior leadership of the UN Asian Women Forum for the kind invitation in engaging in today's discussion. I'm the Executive Director of the G20 Global Innovation Hub for Improving Value in Health. I also serve as the CEO of the National Center that's called Value in Health, which is a think tank based in Riyadh, Saudi Arabia. And I will give a perspective from the work that is being done there relevant to this session. The Global Innovation Hub was established in 2020 as an outcome of the G20 Health Working Group. Its mission centers on accelerating a global transformation towards high-value health systems across the G20 plus countries. So on health systems, we know that health systems globally are facing severe challenges and urgent challenges, primarily related to the imperative to achieve better health outcomes while mitigating rising healthcare costs, widening inequalities, especially for women and children. Even prior to COVID-19, the crisis of COVID-19, health systems were confronted with major challenges, including unsustainable cost increases, rising citizen demands for services, poor uptake of innovations in health, as well as widening disparities in access to individual and public health services. Value in health means the shift in focus to focusing on outcomes that matter the most to populations in relation to investments that are made to achieve those outcomes. It's a fundamental shift in focus. At the Global Innovation Hub, we envision a new era of 21st century health delivered through value-based care across the G20 plus countries. The Hub membership is comprised of voluntary representatives from 18 of the G20 members, guest countries, the WHO, the OECD, and the Islamic Development Bank. As the Executive Director of the Hub Secretariat, we work to achieve this vision through producing new knowledge, sharing knowledge from experiences, as we heard earlier from the esteemed speaker, engaging in global health advocacy, such as what we're doing here today, leveraging our global network of partners, and strategic engagement within the G20. How is this relevant to today's conversation? A value-based approach is an approach that keeps central the interest of the historically marginalized women and girls in strategic planning for a more sustainable and equitable future for all. At the Hub, we believe that digitization will serve as the backbone of the 21st century systems. Regardless of the field, education, science, or other, key considerations to ensure equitable access for women include gender composition in executive leadership. And we have an example of that in the Kingdom of Saudi Arabia, where we have women leading SESSIYA virtual hospital, which is a global model for virtual care, and a woman leading the Command and Control Center at the Ministry of Health.
The second point is accessibility to services, whether healthcare workers, and we know in healthcare workers are predominantly women, or beneficiaries. And thirdly, access to capital. In Saudi Arabia, there has been a significant growth in women-led businesses across the kingdom. In 2016, the same year the Vision 2030 was launched, only 2 out of every 10 registered businesses were women-led. Today, 45% of all registered small and medium enterprises are led by women. This led the World Economic Forum to recognize Saudi Arabia among the 5 most improved countries globally in closing the gender gap. Within the Ministry of Health, I mentioned the Sahha Virtual Hospital and the Command Center. The Kingdom has also launched leadership development programs for women within the ministry. And as healthcare workforce is predominantly women, development of new roles is in the process, redesign of care models for best allocation of workforce, and development of extended workforce programs, such as the care of people with chronic and end-of-life conditions, where they receive special training and emotional support. With that, I reach the end of my intervention, and I thank you very much. Thank you so much. Thank you for sharing the experience of Global Innovation Hub and the health system, and very glad to hear about the achievement on the empowerment of women leadership and the health system, and increasing the representative of women and this system, and lowering the gender gap in Saudi Arabia. It's a lot of work was done, and congratulations. Thank you. And thank you for mentioning also access to capital, how important that is, right? We cannot have any shift, we can't do any changes if women cannot have access to capital. So a very important point. Thank you so much. I would like to invite now Ms. Gulmira Okoeva. She's the head of department of the Ministry of Labor, Social Protection and Migration of the Kyrgyz Republic. She's not here. Okay. So I would like to welcome Ms. Khadija Karimi, the Director General for International Affairs, Office of the Vice President for Women and Family Affairs of the Islamic Republic of Iran. Yes, thank you. In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful, Assalamu alaikum. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's actually very difficult to be the last speaker because everybody is so tired, so I will do my best to be as concise as possible. It's my honor and privilege to be in this magnificent meeting, and I would like to express my gratitude to Uzbekistan for organizing this meeting and for the invaluable speeches of the panelists and participants. In the beginning, I should draw attention to a group of Asian women who cannot even think of their share from science, from digital technologies, from education, and from innovation. I should remind the participants with deep regret of the women of Gaza who are experiencing the sufferings of genocide and the excruciating pain of losing their loved ones with all their hearts. Humanity says that we should take the opportunity of every and any regional and international event to voice the oppressed women of occupied Palestine. The Islamic Republic of Iran has always supported Palestine, particularly since the beginning of the new round of genocide in Gaza. Since I'm trying to be concise, I would start my speech with briefly introducing main barriers confronted by Asian women and girls when it comes to women's access to quality education, to science, to digital technologies, and innovative activities. And this, I'm very much inspired by UNDP report 2024 and several studies of the field. Then I will suggest main solutions to remove these barriers, along with samples of our successful experiences and best practices in Iran. One first barrier I found was the stereotypes during the early childhood and K-12 education.
stating that boys and men perform better than girls and women in science. This biased idea itself leads to lower self-confidence among girls, which could affect their attitudes towards pursuing quality education, science, technology, and innovative careers later in their lives. The second factor, as the second barrier, is among those who manage to receive general and higher education in science and technology-related fields, significant numbers face a lower return to their education investment when they start working compared to men. In other words, even though women in some Asian countries have increased the representation in education, in science, technology, and innovation, for the most part, they experience a significant decline during the transition from university to the workforce. The third barrier is the fact that as scientific careers are often work-intensive with limited flexibility, women may find it difficult to balance their professional and personal family-related responsibilities. And the fourth barrier is that science and technology workspaces are still largely dominated by men, especially in leadership positions. In workplaces with fewer female role models and lower status for women on average, forming effective networks and acquiring social capital becomes more challenging for women. In response to the barriers just mentioned, some solutions or promising pathways to promote women's quality engagement in science and education are as follows. Number one, parent and educator awareness raising programs can help. In many countries, in my country, this is being carried out by several governmental and non-governmental bodies, mainly by the Ministry of Education and Training, especially through the development of national policies and implementing them through face-to-face and online events. Number two, making jobs flexible and workplaces safe and comfortable for women as much as possible. This is what we are working on in Iran through floating working hours for mothers, remote working, kindergartens at workplaces, and early retirement of women compared to men, to mention just a few. 3, promoting successful women in scientific and technology as role models. With this in mind, we hold festivals and competitions and introduce the best women, especially by the innovative and prosperity funds, and the winners receive awards and facilities. As a result, it may interest you to know that in my country, 24% of our inventors are women, while this rate is 14% in the world. Illiteracy has been eradicated in primary and secondary education in my country, and several laboratories, knowledge-based companies, accelerators have been established and directed by Iranian women, plus the fact that 40% of faculty members of Iranian universities are women, and there is access to 784 technical and engineering majors in universities in Iran. Number 4 is holding international forums and events which highlight barriers and key issues facing women in quality education, science, technology, and innovation, such as the present meeting, where there is enough time for sharing best practices aiming at addressing the problems. This can be done by women networks in Asia as well as in the entire world. Despite the present limitations, as mentioned before, Iran has taken the initiative of making up networks of expert women under IORA, Indian Ocean Rim Association, when Iran is the head of Women's Economic Empowerment Working Group. And the last one is the collective commitment on the side of all stakeholders, including policymakers, educators, parents, civil society, and private sector, at national and international levels, is needed to improve the contemporary situation of Asian women in this regard. At the end, I
would like to emphasize on two important points. The first one is that the world has long mainstreamed women's empowerment, and this is being accomplished here and there in the world. What I have noticed in my country is empowerment of society by women, rather than the empowerment of women for their own sake. Our slogan is empowered women, flourished family, and developed society. And this next point is that at the same time as we empower the women, we should help them with the skills to protect their families, since women are the pillars of the families and they cannot be seen apart from the family. It's essential to protect the family from the threats of the day, especially the emerging patterns of marriage and family, such as single parenting, homosexuality, cohabitation, sologamy, polygamy, zoophilia, objectophilia, and the like. If we fail to protect the family institution against such harms, soon the human society will witness the irreparable damages to human being generation, demography, violation of their rights, and harming the interests of the family members, including women and children. This is why our president suggested the initiative of global movement of commitment to the family in the 78th session of the United Nations General Assembly. The national document of this movement will be launched on the International Family Day this Wednesday, May 15, 2024. I invite you all people who are, you all and all people who are concerned about the family to join us in the campaign of respecting family, respecting humanity. Thank you so much. Thank you so much. Very interesting. Thanks for sharing your best practices. I did not know that 24% of innovators in your country are women, so congratulations. Very impressive. And also there is no illiteracy in the country. That's also a very good point. I do love the fact that they're making jobs flexible, having remote working, but also kindergarten for the women who want to work, in the space. I think it's important as well, so they can have the choice. Thank you so much for this lovely insight. I would like to thank all our speakers, all our delegates, for all these wonderful best practices and insights they have shared from their part of the world. And I will say farewell. I will give the floor now to my co-moderator. Thank you, Ayumi. And we have several minutes for the questions, Q&A. If anybody has a questions to our speakers from audience. Yeah, please. Comment on the pay parity in the IT sector and what are the measures that we can put in place to bridge this gap? So in the IT sector, unfortunately, like in many other sectors around, there is no gender parity yet. What can we do? I think there has to be a collaboration between the private sector and also governments to make sure that if they have, all the companies have, I know in France, for instance, on the 8th of March, around in March, all the big tech companies, they have to put it out in the media, the gender score and the pay, how much everyone is paid. It has to be very transparent. And if there is a gender gap in the salaries, then they have to pay a fine to the government. So they say to them, it's better for you to pay your women than to pay the government. So just make sure that you are paying your women correctly, because women empowerment comes with financial independence, and women need to be able to have equal rights, and that comes primarily with equal pay. Thank you. Any other questions? Thank you so much for all our speakers, for our guests and participants, and just remark. And we have a very fruitful discussion today. And thank you for sharing all experience of different countries and suggestions
for our collaborative work in the region on the field of strengthening the empowerment of women. And we all of us agree that still we have a lot of challenges and barriers in the getting equality of access and the role of women in the education field, as well in the science, technology, innovation, AI. And we still extremely need to support our women, and moreover, to be a leader, as a woman, to be a leader on these processes. And I'm a scientist, and scientists made a research, and they found that physiologically, I'm a biologist, physiologically, a woman is more adaptive than a man on the middle age. Woman more adaptive than a middle-aged man. And in this very changing world, we extremely need to involve women on the leadership. Otherwise, countries which not involve women on the leadership, they lose. And that's why I just want to tell this, that we all need to grow leaders, and especially in our countries as well. We still have only 4 women rectors. One of them is Gulchhara Shafkatovna. And in education field, we have more than 200 universities and only 4 rectors, and we have 5 directors of the scientific institution. I am vice president of Academy of Science. Yes, I'm leading the women in scientists, and it's a lot of work, and let's do this. Thank you so much. And thank you. Ayumi. Yes, so I completely agree with you. Obviously, we need to change things, and comes from being the role models and being in the leadership positions that we all want. And knowing that this year is such a historical year, where I think half of the world is going to be voting or have already started voted, let's just call everyone to make sure that they are expressing their voices and supporting women onto the leadership positions, whether it's in their organization or in their country. Thank you so much. Good time in And maybe all the speakers enjoy Samarkand. Yes, let's go outside for a picture. Yes, Let's go for the yes. photo. Thank you. Let's do this.